Hello learners, today we will be covering BSOC 131 Introduction to Sociology, Block 3 Basic Concepts and Unit 7 and 8 that is Culture and Society and Social Groups and Community. In this block we will be covering the basic concepts of the sociology, which is very important to understand about the sociology as a subject. Let's talk about and see the relationship between the society and culture. Mutual independence, culture and society are inseparable. Every society has a culture that guides its members' behavior and their interactions. So it all depends on the mutual interdependence of the people within the culture and the society. Whereas the society is defined by Ralph Linton in 1955, that is, it is an organized group of individuals. When individuals comes together and form a group which is in a very organized followed by the rules and regulations, that is known to be a society. Whereas the culture is defined by Linton as an organized group of learned responses characteristic of a particular society, and the connection is known to be as society, which refers to the people and their interactions, where culture refers to the behavioral patterns, beliefs and norms that arise from those interaction. So their connection is very interrelated, because when we see the society, it is group of individuals, and when we see the culture and we discuss about the culture, it is all about the behavior patterns and the beliefs of the people who who make the society, who come together and organized, and their interaction is very much organized way. So their rules, their regulations, their beliefs, their patterns, when it comes together and studied, that is in a culture. There are certain views of scholar in this context. Let's see some of the views by E.B. Taylor in 1871. It is said that culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, moral and any other capability acquired by man as a member of society. Whereas Melansky, who is known to be as the scholar of sociology, culture includes customs, language, beliefs and ways of thinking, feeling and acting. It is applicable to any society. Abraham in 2006 defines culture as the total way of life of a group encompassing beliefs, values, standards, practices, language and technology. Giddens and Sutton in 2014 define sociology. It is a study where the culture is intertwined with social relations and societal structure. Sutherland and other scholars in 1961 defined culture, which includes shared patterns of behavior, customs, beliefs and language that shapes the society. So when we see the views of the scholar, they all talk about the culture as a complex which is encompasses with the customs or languages. It is some because ultimately when we say on the sociology point of view, this is all intertwined and interrelated relationship between the culture and the societal structure, which involves the people and people who have the pattern of behavior. There are certain key features of culture. First is it is learned and shared. It is not inherited biologically but acquired socially. When people come together in an organized way, they learn the behavior, how to speak, when to speak, what to speak, for example, in a group. That is why it is known to be as learned. And when they share their beliefs, their the knowledge they have, or whatever be the behavioral pattern in communication or the behavior, that is a shared, that is a learned behavior. It is dynamic and variable. Culture changes over time, unlike heredity, which remains constant. It is seen that the heredity of a person remains constant,
it is influenced more with the genetics and biologically, but culture is changes over the time. It depends on what is the belief or what is the behavior of people around them, how they are learning, they are upskilling themselves, they are learning new things, they are working in different environments. So that defines that actually supports this statement that culture changes over time. When we say human life is another a key feature of culture, because the culture distinguishes human from animals by shaping attitudes, beliefs and values. Diversity is another key feature of culture, which means that different societies have different cultures due to variability in beliefs and practices. So all these four features or the characteristics of culture directly defined as that culture is learned behavior, it is very dynamic, it is variable, it is influenced by the human life with a diversified beliefs and practices. Culture and biology. There is a contrast between the culture and biology. Culture and biology are often compared to highlight differences between humans and animals. Both share basic biological drives, for example, the hunger, thirst and sex. But culture determines the human where they can express and regulate these drives. It's seen that animals cannot regulate their hunger or their biological drives, which are the basic drives as hunger, thirst and sex, whereas it is seen that humans are have learned behavior and they know how to regulate that, when to control that, and if it is not controlled, then sometimes in a society they are symbolically used as or compared with the animals, where they cannot control all these emotions or control all these drives basically. So the transmission of behavior happen to be if we see the human behavior, that is the social behavior which is learned, which is passed on through communication and language, whereas when we see the animals behavior, it is instinctive. It is transmit through genetics, through genetically or through heredity, rather than learned socially. So this is a transmission of behavior when we see from behavior context. Instinct versus learning. Animals and insects act based on the instinct. They do not learn and behave as humans do, whereas humans through the culture they develop the systems of learning. They know what what to do, what not to do, what to speak, what not to speak. It is learned behavior that is comes with the knowledge base, that comes with the learning and teaching, and that is also an adapting behavior. The language and symbols plays a very important role in culture formation or culture transmission. Culture is transmitted through coding and classifying and sharing experiences via language, a uniquely human ability, whereas symbols are used where the humans are attached meanings and values to these objects. For example, the national flag symbolizes the patriotism, and Christian cross symbolizes the salvation. Animals do not create or manipulate such symbols or abstract concepts. So the language and symbols plays a very important role when it comes to the communication or transmission of behavior. So humans play a very important role, and they can only transmit, they can only attach the meanings and values to the symbols or the language, which is way of coding and classifying or the sharing the experience in a form of language. Cultural trait. The smallest and simplest unit of culture is known as cultural trait. It refers to individual's element of cultural expression or practice, whereas rituals are way of greeting, that is for example the touching feet or shaking hand
during the festivals, or food habits, or dressing style, like wearing a sari or wearing a particular dress that is accompanied by their own culture, their own tradition. So cultural trait distinguish one culture from another and represent the unique practices of the community. So it is seen that during the festivals, people wear the specific acquire the specific dressing style, or maybe certain foods they cook during the festival, especially during the festival time. So that is that is a ritual, whereas the culture trait is it is distinguish from one culture from these rituals also play a very important role in making the cultural trait, and the cultural trait distinguish one culture from the another, and it represent the whatever be the practices, whatever be the culture and rituals the community follows or the group follows, that is known as the cultural traits. When multiple culture traits combine and interact, they form the culture complex. It is defined and reported by Majumdar and Madan in 2008. A culture complex is not an institution but an outcome of interaction between several institutions. It shows the pattern of interrelationship of cultural traits. So whenever the two or more cultures combine together and they start performing, or maybe it is seen that in the inter-religion or intercultural marriages, the people who come from different community, different group, different religion, different culture altogether, they start performing their own the rituals, or they follow their own cultures because they have learned that particular culture. Sometimes it takes time to adapt the current where they have a girl is married to another culture or another religion. So whatever she has followed, whatever she has learned from her past experiences, so where all these culture, if it is adaptive from both sides and it's combined together and they interact, and even when we talk about the languages, when they interact, they form the cultural complex. Here it is a interrelationship between the cultural traits. It is not only about the rituals, it is also about the dressing style, the food habits, the rituals they follow, or the way of greeting, or the way of following the religion is also a part of it. Cultural area. When we say area, it directly defines a geographical area, geographical region where similar culture traits are found. For example, in northeastern states, Kashmir and Tamil Nadu each represent different cultural areas with their own shared traditions, customs and practices. When we go to whenever we go to different parts of the country with an Indian context, we have seen people with a similar language, similar dressing style, almost similar food habits, or maybe even expressing their thoughts and beliefs, or maybe interactive way of greeting that is different from one state to another state. So those particular states or those particular regions, the geographical area is known to be as cultural areas, where the people who are living there, they shared their own traditions, customs and ritual practices. Let's see what are the characteristics of culture. First, the culture is social. Culture arises out of social interaction. It is not individual but collective. Since it is seen that culture is a combination and it is a group of people in an organized manner, so it is well said that it is a collective, it is not individualist, because when the people come together, they interact in the society, they interact in the social, they have some social behavior that is known to be a social interaction. So it is a collective way. It helps to regulate the human behavior and fulfill basic needs like food, shelter and clothing.
One of the scholar, Clyde Kulkstone, describes culture as design for living. It means by human adjust to their environment, whatever be their environment. Environment means the people, where they are living, the people whom they are interacting with, what are the tradition, what are the food habits. So when the human adjusts to this their environment, that is known to be as design for living. Second is culture is learned and shared. It is not innate. It is acquired through socialization. A human baby learns culture patterns from parents, elders, or society, or the family around. Culture becomes internalized and is shared among members through communication and cooperations. Humans are therefore referred to be as culture-bearing animals. Of course, humans are a living being which are also, somewhere quoted as humans are also animals, but when we differentiate between the animals and the human being, that is the humans are have the culture, whereas the animals doesn't have the culture. So they when we talk with this context, so it is referred to be as culture bearing animals, who know, they are learned, they have the learned behavior, they have they share among their group members through some language, or through gestures, or the body language, through their traditions, rituals. So they a human baby, or a human, when a child is there, they learn the culture and the beliefs and the pattern through from their family, from the parents, or maybe the elders within the family. The culture is transmitted. Culture is handed down from the generation to another generation across time and even between the societies. Transmission happens through traditions, customs, education, and imitation. Unlike genetic inheritance, cultural transmission involves learning habits, beliefs, and attitudes. So, culture is said to be transmitted once the people start adapting, when they comes out from their own geographical area and relocate to another geographical area, or maybe the other the state, or they follow the different customs or the tradition. So that is how they inherit all these they learned all these beliefs and the attitudes and the learning habits of that particular geographical area, and it is the transmission happens not only through the tradition and customs, also because of education, or maybe sometimes employment, or maybe by seeing people around them imitate them. Then culture is symbolic. Culture operates through symbols, objects, or actions. They carry the specific meaning or values. For example, it is also mentioned before, the national flag. Whenever we see a national flag, it symbolizes the identity and pride for any national. For anyone who see their own national flag, and they always have this learned behavior that it is a matter of pride for them, whereas the Christian cross symbolizes salvation. Symbols gives meaning and emotional values to ordinary objects through cultural interpretation. The symbols play a very important role when it comes to the beliefs or the patterns or the emotions of even the objects or the people around. So this is the interpretation of the values and the language, which is because some symbols are very very close to the emotions, and it represents the human values. So people take it as a cultural interpretation. The symbols plays a very important role in interpreting the culture and the beliefs of people. Culture is dynamic. It is not static. It changes with time, context, and social force. It adapts to external influences with globalization and technology, and internal developments like reform or reform movements. Despite changes, different parts of culture remain integrated and interdependent and forming a coherent whole.
Let's see what are the type of culture. Type of culture can be material or it can be non-material, which is coined by William F. Obgern. Material culture. Material culture as a term, it refers to the tangible objects. It is created and used by the objects which are created and used by human. It includes the houses, the clothing, the transport, the factories, the food items, the tools. It represents the physical and visible aspects of the society, whereas a non-tangible culture refers to the beliefs, customs, languages, values, ideas and traditions. It shapes people. It shapes people's thinking, their behavior and their social interaction among the society. So material culture, for example, when we go to any region of India, we see that there are certain type of clothes, certain type of food items are seen. For example, we go to North India and we go to Punjab. So it is we can see a certain type of attire among the people, the food the kind of food they eat, the kind of and when we talk about the non-material culture with this context only, what language they are using Punjabi. They have different beliefs, they have different festivals, they have different values. Otherwise, when we go down the line in the geographical area in the Indian context only to South India, we see a absolute different attire, different dressing sense, different food items, and which represents which physically represents the society. And the non-material culture, we see there the kind of the prayers they do, or the way the customs they follow, the language they are using, which shapes their own thinking and behavior, and how they interact in the society. So this is with the Indian context, and when we go globally also, we see different types of culture in different countries, different regions, where some of them, which is physically and visible, are material culture, known to be as material culture, whereas their beliefs and systems and values and patterns, that is a non-material culture, which can be identified, and we generally say that they we come to know with their language or behavior that they belong to that specific area. There are the elements of culture which is very prominent is language. It is the most important element of culture. It reflects and preserves a cultural essence. It enables communication and the transmission of traditions from one generation to another. It is also the Sapir-Whorf hypothesis say that language is culturally determined and influence the people who interpret reality. The example, in the Arab world there are 3000 words for camel. In Indian languages, vegetable names are descriptive without adjective. Unlike in English, language and culture are deeply intertwined. They are very much interrelated. So it is well said that language plays a very important role in transmission of the traditions, which is or maybe the communication, which is which reflects the patterns of the cultural and the traditions. Second element of the culture is belief. A statement or idea which is accepted as true by people is a belief. Which is not accepted by the people, it is as non-belief. So belief in God is auspicious dates for marriage or horoscope matching in India, which is a very common example within an Indian context.
Beliefs are not static, they change with education. More we learn, more we know about the truth. Sometimes the beliefs also changes with the education, the exposure and contact with other cultures. Migration and modernization can modify or eliminate older superstitious beliefs. It is seen that the people who maybe 30 years or 40 years back, the belief was different of the parents. Wherever the new generation come, they educate themselves, they have more exposure, they know other cultures also, then they come to compare, and they see that what to eliminate from older beliefs and what to adapt or modify the older beliefs. So that depends on the kind of education, the kind of exposure the next generation have. That can be happen because of the migration or the modernization. There are rapid changes within a society, so it along with the technological, along with the educational modernization or changes, cultural also changes along with that, because more learned they are, more exposure they have, the people have, then they have different belief system which is adapted by them or modified the older beliefs. Norms are known to be as rules, regulations, standards which guided the acceptable behavior in the society. There are different norms: formal norms and informal norms. Formal norms are written rules. For example, school dress codes, or the laws with punishment for violation. For example, we see the lawyers when the lawyers are whenever they are always it is a written rule that they are always be in a specific attire, specific dress code. Even the doctors, when they are on duty or in the hospital, they have specific dress code, so that a person who enters can able to identify. This is the rule which is even at the school level also, to maintain the uniformity among the that particular the job or that particular location. And informal rules are unwritten and socially acceptable. It is not showing public affection. This is one of the example, because generally we don't express our feelings or affection publicly, because sometimes it is not socially accepted. But it depends on the relationships, it depends on what kind of behavior pattern we have. So there are certain informal norms which is not written but are accepted. The classification of these norms and rules are in a folk ways. When we talk about the informal habits, for example, covering your mouth when sneezing, or mores when the folk ways crucial for group welfare, or maybe the laws which are formalized mores with legal enforcement. So there are different classification, different types of norms which are in every job, every culture, every the tradition. There are certain fixed norms or the formal norms, and some are informal norms which are unwritten but socially accepted. Next is values. Values are the general principles or standards which defines what is desirable or undesirable in the society. Values are broader than norms. They guide overall behavior. For example, respecting elders. It is one of the most common value which is taught to the the children from a very early stage of their life. Standing for the national anthem. These are the examples of the values which shows that the people who are following these values, who are valuing these values, are known to be as learned behavior, or maybe with a person with a good human values. So there are cultural variations, like American values differ from Indian values. Even Papua culture values public and
good over personal gain. Family, elders, kinship are core Indian cultural values. So even at the global level also, the values which determines a person from within their culture, within their tradition, or the general standards, they are different from the different geographical areas, but there are some basic values which are followed by as a which are known to be as human values, like respecting respect and greeting people whenever they meet. The way of greeting can be different, but greeting itself is a value when a person meets another person. So it is known to be as a learned behavior, and it is known to be as the guide or the norm of the overall behavior pattern. Then is sanctions. Rewards or punishments are enforced conformity to norms. Positive sanctions and negative sanctions. Again, there are two different sanctions. Positive, definitely it goes to the reward, praise or approval for proper conduct, whereas the negative sanctions are fines, criticism or imprisonment of the violation. It is also defined by Secheur and Lamb in 1999. The intensity of sanctions refers a culture's values and priorities. The most valued norms are most strongly sanctioned people. Culture and civilization, they are often contrasted. Culture is internal, whereas civilization is external. Internal refers to the beliefs, the values and the moral attainments, whereas the civilization, which is external, refers to the material and technological achievements, the outward expression of culture. Civilization is broader in scope, it transcends boundaries. Culture is often considered superior because it represents the essence of human refinement and inner growth, while civilization focuses on material progress. Majumdar and Madan in 2008 quoted that culture includes moral, spiritual and intellectual attainments. It stands for symbols and values. Civilization is secondary, the sum total of tools and instruments used in cultural life. Tai in 2003 defines civilization as a universal development of humanity and society, whereas culture is particular identity varying by person or group. Civilization, when we say universal development of humanity and society, it means irrespective of any geographical area. Overall, when we say a society is civilized, it is normally said to be the society which is more have learned behavior, who follow the human values or particular the beliefs, or maybe they are more intellectual, they are more more moral behavior, whereas a culture is very specific to a person or maybe a community or a group of people where they are known by their own personal identities. Cultural change. Change is it is always there. It is always dynamic. Culture is always dynamic. Culture evolves over time. The elements, the food, like food habits changes, the dressing sense changes, the family structure changes, education or upskilling or maybe getting into new learning environments comes, it changes with time. The caste systems, these elements are continuously changing. Some of the examples are changing food patterns or the modern education or evolving dressing style among the people. So it reflects the change reflects the behavior of adaptability and progression of society. When we say cultural change or culture is dynamic, the first very important thing is innovation, that is cultural innovation. Cultural innovation refers to the creation of new ideas, artifacts and practices
which can be physical, social, or intellectual. For example, the temple carvings or the Taj Mahal artistry, satellite technology, these are the innovations which happened within with a span of time. The foundation of which it reflects it impacts on the foundation of cultural change. It impacts on when it initiates diffusion, acceleration and assimilation. Second point comes in the diffusion, cultural diffusion. Cultural diffusion is speed. It is speed of cultural elements. It is spread of cultural elements from one society group to another society group. It is one of the example is very prominent example refers to adaptation of foreign food. It is seen that it happens in Indian context that when we see 40-50 years before, the foreign food or the fast food was not there in Indian food items. Now the lifestyle, the dressing sense or the food habits or the education is very much prominent. It changes with the time. It is like spreading of the cultural elements from one geographical area to the another geographical area, or maybe the one society of groups to the another society of group. It is Ogbur's culture, it impacted on Ogbur's cultural lag, non-material culture, which changes very slowly, but it is there are changes not only with the belief, non-material culture, but also with the material changes like the technology, like the dressing sense, or which leads to the imbalance or anomok, which is mentioned by Durkheim in his research. Then is cultural acceleration. Cultural acceleration happens when the changes happen due to sustained contact between two cultures, when the result is maybe a partial modification or partial transformation. So this influence of Western culture on Indian style. So when we sometimes we see the Indo-Western dressing style, so it is a partial acceleration of the culture between and it is between the two cultures, the Western and the Indian. Both cultures may adopt, some original traits are retained. And next is assimilation, cultural assimilation. Cultural assimilation happen when the minority or weaker culture is absorbed into the dominant one. For example, the tribal communities are adapting to mainstream culture after their displacements. This the impact happens to be a loss of original culture practices over the period of time. So these all things leads to the cultural diversity. Cultural diversity is a society which consists of multiple cultures, each distinct from another. So the societal culture is the broad dominant culture which represents a society, and other forms are known as subcultures or the countercultures which exist within the larger society and sometimes causing cultural shock. So overall, when we see societal culture, within the societal culture there is the subculture and there is the counterculture, and these all when exist within the larger society, within the broader framework, that causes the cultural shock. Let's see what is subcultures. Subcultures is a segment of society with distinctive mores, folks and values differencing from larger society. There is not partial or miniature, they are complete culture unique to a group. It evolves around occupation, regions, political affiliations or interest of people. For example, Indian subculture are Todas of Nilgiris, Nayars, Ezhavars of Kerala, Rajputs of Rajasthan, or Bodos of Assam.
In American subculture, it is mentioned as New Englanders, Southerners, or Texans. The youth subculture is mentioned as young people who are socialized into unique standards, behaviors, and values. Counterculture. Counterculture are known to be as that challenge or oppose the dominant culture. The main features of the counterculture is it often contrasts prevailing the norms and values. It is popular among the youth that struggle to align with older generation. The groups in India with distinct norms is we can see the dacoit groups are there. UK skinheads of 1968, with they shaved their heads, they had tattoos, they had anti-mainstream people who are seen at UK, and they are actually oppose the main culture or oppose their behavior, or sometimes their the violent language or their ideologies violate or oppose the dominant culture. So that is the counter cultures, and these deviant subcultures often overlap the counter cultures. Now this happens to be a cultural shock. Cultural shock is maladjustment where encountering an unfamiliar culture. The main cause is the exposure to unfamiliar lifestyle norms or practices. One of the example is when we travel to abroad and experience customs or different social practices, their values, their beliefs, which are different from one's own. So we, for us, if we are coming from a very traditional and strict norms or written norms, we follow the written norms or some specific religious beliefs. So there, when we travel abroad, a person who travel abroad with that particular traditional values and traditional experiences, so for them, if they encounters a very modernized and very open-minded culture, or where the dressing is also different, the food, having a food is also different, their values and beliefs are very different, that gives a cultural shock to that person, because they haven't seen, they are followed a specific set of social practices and social and a specific set of customs. So that creates the cultural shock for them, because they get the exposure of altogether a different lifestyle, which is very unfamiliar, which is very different from their existing social life. Ethnocentrism. It is coined by William Graham Stunner in 1906. It is a belief that one's own culture is superior to others. The key idea, which is given by Summer in 1906, when a person have their own own group is seen as a center of everything, and other culture are judged and scales against it. So the main features of this is when a person values one's own practices, one's own belief, and they are not, they even it's not about following, it is about that their practices and their belief system, they are much more superior, their cultural norms are much more superior than another. That creates the ethnocentrism among the group of people or among the human behavior. That leads to judging other cultures as wrong rather than different. So that is seen in many people, and that is a belief actually which gives them in a very different manner, that their culture is the only culture which is in a bestest manner. Cultural relativism. This term is evaluating a culture by its own standards rather than judging it from perspective of another culture. Every element of culture serves unique function for the group that shares it. This idea was given by Abraham in 2006, based on the principle that customs and practices should not be judged as right or wrong, good or bad, but understood in their own cultural context. Multiculturalism.
The ethnic groups are communities sharing common cultural traits such as race, language, religion, which distinguish from another groups. Multiculturalism is a legal and political accommodation of ethnic diversity, which is aimed to replace the ethnic and racial hierarchies with democratic citizenship ideals. Abraham in 2006 again talk about that and quoted a principle. It is a principle of coexistence, fostering understanding and appreciation of different cultures. There are different metaphors which are used, like salad bowl. Salad bowl is used when different communities retain their distinct identities. Like in a salad, there are different vegetables and the fruits, and when it all come together, when they are in the single bowl, so it is known to be a salad bowl. So when the communities which retain their distinct entities but they are together is known to be as a salad bowl. Whereas another metaphor is used, melting pot. Melting pot is minority cultures absorbed into the major cultures or majority cultures. So these are the two metaphors which are used in the cultural context. In you can see in the another further blocks. So let's see from a global point of view the globalization and culture, where the globalization is integration of the world, breaking barriers across nation in trade, finance, technology, knowledge, culture and human movement. The impact of globalization facilitate the transmission of values, ideas, meanings and global interaction. It brings the significant changes in economy, politics and culture among the people. Globalization and culture are there are different scapes when we see from this context. It can be ethnoscape, it can be technoscape, it can be finascape, it can be mediascape, it can be ideoscape. So let's see in brief when we say from global cultural flow. First is the ethnoscape. Ethnoscape is when the people move from across borders. When they move as a tourist or the immigrant refugees, or when they shift actually. So they are they can be the tourists, they can be diaspora communities, or migration patterns can be seen. The technoscape is global circulation of technology, both hardware and software. So shaping the communication, the lifestyle, the production, that is comes under technoscape, which for example the internet, the innovation of the mobile phone, artificial intelligence tools or the global technological companies comes in one specific area for the global circulation. Finascape is rapid movement of money or investments and financial capital across nations through market and institutions. For example, the global stock exchange or foreign direct FDIs or cryptocurrency. Mediascape is worldwide distribution and access to media content which influence the perception and culture. For example, the TV, the films, the news, the documentaries, or we can see the OTT platforms today. Ideoscape is a flow of political ideas and ideologies. When they flow this information and ideologies for shaping global discourses on the values or the governance. For example, the human rights, the nationality, the democracy, or the social movements. Let's see the cultural diversity from Indian context. In historical background by S.C. Dubey in 1990, when the Indian society was over 5,000 years, and it shaped the waves of the immigrants, and there was diversified ethnic and linguistic backgrounds were there.
We can see diversity in languages and dialects. There are 22 national languages and hundreds of dialects. For example, in Nagaland it has 19 languages. So regional religious diversity we can see in India is like major religions are Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism. We can see Buddha's faith or Judaism. So Hinduism is dominant, influencing Indian culture significantly overall. Caste and social classes, we see that a lot of diversity in that. There are a lot of subcaste and social classes on that. There are different society comprises of elite people, or middle class, or maybe the poor class, or below or the working or the labor class. So the society comprises not only with the caste but also the social classes, the religious, the languages, the dialects, and the historical background, which was quoted in 1990 by S.C. Dubey. The tribal communities are seen in their distinctive cultural identities are seen, cultural traditions can be seen. Now here the cultural tradition can be little tradition or great tradition, where the little traditions are like oral or unwritten or community based, whereas the great tradition are known to be as with the literary norms or religious texts, or the written texts are there. Social diversion is when there is we have seen on division of labor among educational attainment, religious and spiritual segregations. Now let's see the community. Community is a social group which some degree of we feeling and living in given area. It is a smallest territorial group that embrace all the aspects of the social life. It is a group of social beings living in common life, include all the infinite variety and complexity of relations which results from the common life which constitutes it. There are different characteristics of community. The very important is self-sufficiency. Self-sufficiency is not, all communities are not self-sufficient, but yes, which are economically and politically interdependent, then they are known to be as self-sufficiency. In self-sufficiency, they define the territory, they give what is the population, what are the members living in that territory, whether they have the close social relationships or not, what is the cultural similarity between them, or do they have the we feeling, the sense of belongingness and identification is there or not, or are they organized interaction on a regular societal contacts or cooperation. So when we say great and little communities, it is great communities are much more larger, like nations or world states, which provide the opportunity, stability, protection and cultural richness, whereas the little communities are smaller units like villages or neighborhoods. That is more on an on a local pride, or it's more inclined towards a friendship and intimacy between the society. So both are important, both are essential for the full social life, full circle of life. So second basis of society is locality. Locality refers to the physical or geographical basis of the society. It is seen to be as the proximity fosters social contacts or security and solidarity. Then is community sentiments. Community sentiment is all about belonging together or the we feeling. This is to identify within the group, and they share the common interest. So without community sentiment, a group is just a neighborhood, not the true community. The we feeling is very important, because here it gives the feeling of belongingness, this feeling of intimacy, feelings of us, feeling of ours. So without this is very difficult to interact socially.
Then is role feeling. Role feeling is when there are awareness of one's role and responsibility within the community. It involves the personal interest for the collective good, and development is through training or socialization and daily discipline. The dependency feeling is recognition of dependence on the community for physical and psychological needs, which acts as the refugee from the isolation and fear in the modern life. So these three feelings are very important to be as a community sentiments. When we talk about the sentiment, it directly reflects to the feelings and the belongingness. There are certain criterion of community, which the community is an area of social living marked by social coherence and shared values. One can live in wholly within a community, unlike in a business or religious organization. So communities exist within larger communities, the town, for example, the town, then region, then nation, and then world community. There is different perspective which is given by Melver. In communities are not completely isolated. They interlink with larger ones. So within the large community there are small communities or the territories within that. So membership is based on common interest, territory and social interaction. An association is a group of people which are united for a specific and limited person. For example, army. Army is formed to defend the nation, whereas school is formed to impart the knowledge. This is a focused group or focused on the particular objective, particular goal, not the totality of life. The community is a permanent social group, and it compasses the total way of life. The members live wholly within it, fulfilling all social relationships and needs, and it represents a complete social entity. So it is seen that within the community there are different associations which are based on the objective, which are based on the which is derived through towards a specific goal or specific purpose. The main difference is based on the purpose. That is, of course, the community is totality of life, whereas association is limited to the specific purpose. That is, the duration of the community is permanent and continuous, whereas the association is temporary and it is purpose driven or the goal driven. The nature of the community is natural. It is self-sufficient, whereas the association is voluntarily. So when we say community, we see a city, we see a state, we see a village or a tribe, whereas when we say association, we see the political party or the army or the school or the college or maybe some specific councils for specific purpose or the goal oriented. So the basis of classification is based on the size, structure, the kind of contact, the type of relationship they have, consciousness of kind, relationship to another group, and the social level. So there are different types of groups which are based on the size. If the size is small, whether it is from individual to dyad, and the two or the triad, or maybe the larger groups. The group is classified on the basis of structure, whether it is voluntary or non-voluntary, or it is a delegate group. The kind of contact can be primary or secondary. Maybe it is first level of contact, or maybe the secondary groups have different level of contacts. So relationship can be genetic or it is congruent. The consciousness of kind, it can be in group or out group. In group is all about within the group, and out group is all about when it is outside the group or outside the the groups. The relationship is another very important basis, whereas a social is horizontal or vertical groups. So there are also primary and secondary groups that again depends on these segregations. The task groups are intermediate between primary and secondary groups, which are formed for specific tasks, and the members are through task performance rather than personal interest.
The in-group and out-group is all about we, and out-group is all about they. The examples of out-group can be other nations or tribal terms or the religion, whereas the in-group is my family or my country or my religion. So there are different in-groups and out-groups. Reference groups are known to be as groups that influence the individual's behavior, values and standards. They can be real or imaginary. There are different type of references group, that is aspirational or positive reference group or negative reference group, and the comparative reference group. There are different groups which can be vertical group, horizontal group, institutional group, non-institutional group, contractual group and non-contractual group. So these all are different groups which happen to be in different ways, different size, different purpose, different they have different standards, different norms. So all these groups are formed for some specific purpose, for some specific size or tenure. So overall we have seen learned about in this block about the basic concepts of community and the social groups, where we see it is most inclusive grouping of human beings, and it allows individuals to live then the life within the modernization or adaptability. Traditional self-sufficient are decreasing with the modernization and education. Modern civilization is made it is more community interdependence. We also learned about the social growth, which is more of a social relationships, reciprocity is there, mutual awareness is there, and the classification of group overall. The major type of grouping are determined on the nature of interest and degree of group organization. The subtypes is main on criteria of interaction and structure. So that's all for today. I'll see you in the next session, next units with the same block. Thank you so much. Namaste.
నేను వర్క్ చేసేటువంటిది సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్లో ఫ్యాకల్టీగా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు మనం బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో కోడ్ BHICలో 131 నెంబర్ మరి హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ది ఎర్లిస్ట్ టైమ్ అప్ టు 300 CE వరకు ఉన్నటువంటి బుక్లో మనం సెకండ్ యూనిట్ ఆర్కియాలజీ యాజ్ ఏ సోర్స్ అండ్ ప్రామినెంట్ ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ అంటే పురావస్తు ఆధారాలు మరియు ప్రముఖ పురావస్తు ప్రదేశాల గురించి ఈరోజు చర్చిస్తున్నాం. అంటే మనకు దీనిలో స్ట్రక్చర్ చూస్తే లక్ష్యాలు, పరిచయం మరియు ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్ అనేటువంటి వేటితో తయారయ్యాయి. దాని తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫీల్డ్లో పురావస్తు శాస్త్రం అంటే కార్యక్షేత్రంలో పురావస్తు శాస్త్రం. నెక్స్ట్ పాయింట్ పురావస్తు శాస్త్రం అన్వేషణ. సెకండ్ పాయింట్ దానిలోనే మరి పురావస్తు త్రవ్వకాలు. ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆధారాలను విశ్లేషించడం. దానిలో మళ్ళీ ఫస్ట్ పాయింట్ డేటింగ్ పద్ధతులు. మరి సెకండ్ది దానిలో అంటే సాంకేతికతలు మరియు ప్రక్రియలు. థర్డ్ది వాణిజ్యం మరియు ఎక్స్చేంజ్ మార్పిడి. ఫోర్త్ది పర్యావరణం పురావస్తు శాస్త్రం. ఫిఫ్త్ది ఆహారం మరియు జీవనాధారం. సిక్స్త్ది గత సమాజాల పరిశోధన లేదా పరిశీలన. సెవెంత్ది నీటి అడుగున పురావస్తు శాస్త్రం. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ది ఏంటంటే భారత ఉపఖండంలోని కొన్ని ప్రముఖ పురావస్తు ప్రదేశాలు. వీటిని మనం చర్చించబోతున్నాం. అంటే ఈ యొక్క మెయిన్గా పురావస్తు శాస్త్రాన్ని గురించి ఈరోజు లెసన్లో మనం చర్చిస్తున్నాం. అంటే దీనిలో మెయిన్గా ఈ పురావస్తు శాస్త్రం యొక్క స్వభావం, వాటి యొక్క ప్రదేశాలు, మరి ఫీల్డ్ వర్క్లో ఎట్లా డాటా సేకరించేటువంటి పద్ధతులు మెయిన్గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేటువంటిది ఏంటంటే ఈ యొక్క పురావస్తు శాస్త్రంలో ఈ పురావస్తు ప్రదేశాలలో మనం డాటాను ఏ పద్ధతుల ద్వారా సేకరించాలనేటువంటిది మెయిన్గా ఉంటుంది. మరి దీనిలో ఇంట్రొడక్షన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే, పరిచయంలో తీసుకున్నట్టయితే అంటే మనం గతం గురించినటువంటి మరి మానవులు వదిలి వెళ్ళినటువంటి వాటిని మనం కనుగొని అవి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజానికి సాక్ష్యాధారాలుగా చూపించడం. అంటే గతం గురించినటువంటి సిఫారసులు, వనరులు, పద్ధతులు మరి విభిన్నాలతోటి కూడి ఉన్నటువంటి వాటిని మరి భూమి మీద ప్రాచీన మానవం నుండి ఇప్పటి వరకు వదిలి వెళ్ళినటువంటి అన్నిటినీ మరి గతించినటువంటి కాలంలో ఏవేవి వాళ్ళు వదిలిపెట్టిపోయారో అనేటువంటిది అన్వేషించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. దానిలో ముఖ్యంగా మనం ఆ అన్వేషణలో మెయిన్గా టూల్స్, పరికరాలు, వారి యొక్క మానవులు వాడినటువంటి వస్తువులు, నిర్మాణాలు, ఏమైనా వాళ్ళు కట్టడ నిర్మాణాలు చేస్తే ఇటుకలతోటి చేశారా, ఇటుకలను మరి వాళ్ళు వాడినటువంటి కుండలను, మరి లోహపు వస్తువులను అంటే వాడక వస్తువులుగా మరి మెటల్స్ గురించి. తర్వాత స్కల్ప్చర్స్, వాళ్ళు ఏమైనా స్కల్ప్చర్స్, పెయింటింగ్స్ వేశారా అనేటువంటిది, మరి శిల్పాలను కూడా, మరి ఆనాటి నాణ్యాలను మరియు శాసనాలను, మరి భూమి పొరల్లో దొరికినటువంటి పురావస్తు అంటే ఐటమ్స్ను, మెటీరియల్స్ను రికార్డు చేసి భద్రపరచడం పురావస్తు శాస్త్రం యొక్క ముఖ్య విధి. మరి మానవుడు గతాన్ని అంటే మానవుని యొక్క గత చరిత్రను ఇక్కడ పురావస్తు శాస్త్రంలో మెయిన్గా 2 భాగాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అంటే మానవుడు ప్రీ హిస్టారిక్ పీరియడ్
అంటే చారిత్రక పూర్వయుగం, చారిత్రక యుగంగా 2 యుగాలుగా ఈ యొక్క ప్రాచీన కాలాన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఈ మానవుని యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి రచనలు సాగించినటువంటి కాలాన్ని చారిత్రక యుగం అన్నాం. ఆ రచనలు లేనటువంటి కాలాన్ని మనం చారిత్రక పూర్వయుగం అన్నాం. అంటే ప్రే హిస్టారిక్ పీరియడ్గా వాటిని గుర్తించడం జరిగింది. అంటే ప్రే హిస్టారిక్ పీరియడ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి 3 మిలియన్ల సంవత్సరాల క్రితమే మానవుడు వదిలిపెట్టినటువంటి మరి భౌతిక అవశేషాలను మనకు ఆధారాలుగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మరి డేనిష్ పండితుడు చెప్పినట్టు మనకు ఏంటంటే 1817లో మరి ఈ యొక్క 3 స్టేజీలను చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇతడు అంటే సిజే థామ్సన్ మరి ఇతడు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే స్టోన్ ఏజ్గా గుర్తించాడు. తర్వాత బ్రౌన్ ఏజ్ కంశయుగాన్ని చెప్పాడు రెండవది. మూడవది ఐరన్ ఏజ్గా మరి 1817లోనే చెప్పడం జరిగింది. అటు తర్వాత దాన్ని మరి వివిధ శాస్త్రవేత్తలు మరి స్టోన్ ఏజ్ని 3 రకాలుగా చెప్పారు. అంటే ప్రాచీన శిలాయుగం, మధ్య శిలాయుగం, మరి ఆధునిక శిలాయుగంగా. మరి ప్రాచీన శిలాయుగాన్ని మళ్ళీ 3 రకాలు చేశారు, ఎగువ, దిగువ, మధ్య అనేటువంటిది. అంటే ఈ విధంగా మనకు ఆధారాలు దొరికిన కొద్దీ మనం గత చరిత్రకు ఇంకా ముందు కాలానికి వెళ్ళిపోతున్నాం. అంటే క్రీస్తు పూర్వానికి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాం ముందుకు. కాబట్టి ఆర్కియాలజీ అధ్యయనంలో ముఖ్యంగా మరి భౌతిక అవశేషాలు మనకు ఈ ప్రే హిస్టారిక్ ఏజ్లో తెలుసుకోదగినటువంటి విషయాలు. మరి ఈ యొక్క పర్యావరణం, పురావస్తు శాస్త్రం మరియు జీవ పురావస్తు శాస్త్రం మరియు భౌగోళిక పురావస్తు శాస్త్రాల గురించి మనం ఇక్కడ చర్చించాలి. మరి మనకు ఇండియాలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే, ఇండియాలో తీసుకుంటే మనకు పాత వస్తువులు, పురావస్తు సంబంధించినటువంటి పాత వస్తువులు మరి ఏ విధంగా మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. మరి వాటిని ముందస్తుగా మన భారతదేశంలో పురావస్తు శాస్త్రంలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే, సాక్ష్యాధారాలను తీసుకున్నట్టయితే 1861లో సర్ అలెగ్జాండర్ కానింగ్హామ్ మరి ఏఎస్ఐ మరి ఇక ఫస్ట్ డైరెక్టర్గా మనకు ఉండడం జరిగింది. ఏఎస్ఐ అంటే ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మరి అతడే స్థాపించడం జరిగింది. దానికి 1861లోనే ఫస్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్గా మరి అలెగ్జాండర్ కానింగ్హామ్ ఉండి మరి భారతదేశంలో వాటిని ఎన్నిటినో ఈ యొక్క పురావస్తు శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి వాటిని స్టోర్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత మరి 1904లో తీసుకుంటే లార్డ్ కర్జన్ కాలంలో మనకు ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ను ప్రిజర్వేషన్ చేయడానికి ఒక యాక్ట్ని కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే ఏన్షియంట్ మాన్యుమెంట్స్ ప్రిజర్వేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది తీసుకురావడం జరిగింది మరి లార్డ్ కర్జన్. మరి ఇతడు లార్డ్ కర్జన్ సర్జన్ మార్షల్ను నియమించి ఏంటంటే ఏఎస్ఐగా మరి ఆర్కియాలజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్టర్ జనరల్గా అతన్ని నియమించాడు. మరి అతడు అనేకమైనటువంటి త్రవ్వకాలను ప్రారంభించడం జరిగింది. మరి పురావస్తు త్రవ్వకాలలో మనకు మెయిన్గా అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూట్ను ఏర్పాటు చేసి డక్కన్ కాలేజ్ ఆర్కియాలజికల్ ఎక్స్కవేషన్స్ మరి పురావస్తు త్రవ్వకాలు మరి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు పురావస్తు ప్రదేశాలు వాటి తయారీ వేటితోటి తయారైన పురావస్తు ప్రదేశాలు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి. మెయిన్గా ఈ యొక్క కళాఖండాలు పర్యావరణ వాస్తవాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి అయితే ఈ ముడి పదార్థాలు, ఈ ఉత్పత్తి ప్రక్రియలు దేనితోటి తయారైనవి అంటే ముడి పదార్థాలు మరి సాంకేతికత, వాటి యొక్క ఉపయోగాలు, వీటినన్నిటినీ మనం ఈ యొక్క పర్యావరణ వాస్తవాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే
ఈ యొక్క పర్యావరణ వాస్తవాలలో మెయిన్గా ఈ యొక్క పురావస్తుకు సంబంధించినటువంటి బయలుపడ్డటువంటి వాటిలో ఉండేటువంటి సేంద్రియ పదార్థాలు, అవశేషాలు, అంటే జంతువుల, పక్షుల, మరి మొక్కల యొక్క అవశేషాలు నేలలో ఉండిపోతే వాటి నుండి వాటి లోపల ఉండేటువంటి సేంద్రియ పదార్థాలను వెలికి వచ్చేసి దానిలో ఈ మెటల్ పదార్థాలు దానిలో చేరి మరి అవి రూపాంతరం చెందడం జరుగుతుంది. అంటే నేలల యొక్క అవక్షేపాలు, వాళ్ళు నివసించినటువంటి పర్యావరణ పరిస్థితులు, వారు నివసించినటువంటి వాతావరణంలోని వైవిధ్యాలు, వాటి ప్రభావాలు, వారు తిన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు, మరి వారు అంటే నివసించినటువంటి ప్రదేశాలు, మరి ఆ భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి కొంత మార్పు చెందేటువంటి, అంటే మనకు పురావస్తు ప్రదేశాలను తీసుకున్నట్లయితే కళాఖండాలు లేదా పురావస్తువులు అంటే పర్యావరణ వస్తువులు, వాటి లక్షణాలను కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఏవేవి వీటిని కలిపి నిర్మించారు, మరి ఇవన్నిటిని కలిపి మనం ఆర్కియాలజికల్ సైట్గా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే కళాఖండాలు, పర్యావరణ వస్తువులు, వాటి యొక్క లక్షణాలు, నిర్మాణాలు అన్నిటినీ కలగలిపి మనం ఆర్కియాలజికల్ సైట్స్గా ప్రదేశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే పురావస్తు ప్రదేశం అంటే మెయిన్గా మానవ కార్యకలాపాల యొక్క జాడలను కలిగి ఉండడమే మరి ఆర్కియాలజికల్ సైట్గా చెప్పుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పిరమిడ్స్. ఆ పిరమిడ్స్ యొక్క నిర్మాణం మరి ఏ విధంగా జరిగాయి, అదే కాకుండా మనకు అంటే వివిధ ప్రదేశాల్లో ఇంకా లభ్యమైనటువంటి అంటే స్టోన్ ఏజ్లో కూడా లభ్యమయ్యాయి. అలాంటివి మోహంజోదారో వంటి నగరాలలో మరి ఆదిమ కాలంలో మానవుడు వాడినటువంటి రాతి పనిముట్లు, మరి వేటకై వాళ్ళు వాడినటువంటి పనిముట్లు, ఇవన్నీ కూడా దాని కిందికి రావడం జరుగుతుంది. అంటే వీటి యొక్క అంటే ఈ యొక్క సైట్లలో కనుగొనబడ్డటువంటి మరి పదార్థాల ద్వారా, వస్తువుల ద్వారా మన గత మానవ జీవనం విధానం ఎలా ఉందో పునర్నిర్మించుకోవచ్చు. మరి ఈ పురావస్తు ప్రదేశాలను కనుగొనడానికి 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సాంస్కృతిక పద్ధతి, కల్చరల్ పద్ధతి. రెండవది సహజమైనటువంటి నేచర్ పద్ధతిలో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే కల్చర్లోని ప్రక్రియలు, ప్రాసెస్లు, తర్వాత నేచురల్ యొక్క ప్రక్రియలు అన్నీ కూడా మనం అంటే వాతావరణంలో అవన్నీ కూడా రూపాంతరం చెందుకుంటూ మరి మానవుడు కూడా తన యొక్క అభివృద్ధిని కాంక్షించి ముందుకు వెళ్తూ తాను గతంలో వాడినటువంటి దానికంటే ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ చేసుకుంటూ అధునాతనమైనటువంటి మరి పరికరాలుగా వాడుకుంటూ మరి తిరుక్కుంటూ మరి వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్ళుకుంటూ ముందుకు సాగడం జరిగింది. అంటే మానవుడు మనకు వదిలి వెళ్ళినటువంటి వస్తువుల్లో మెయిన్గా గాలికి, వర్షానికి, సూర్యరశ్మికి మరి ఆ యొక్క పదార్థం నెమ్మదిగా క్షీణించడం, రూపాంతరం చెందడం జరుగుతుంది. అంటే మరి గాలి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఇసుకని కావచ్చు, వేరు వరదల ద్వారా వచ్చేటువంటి మట్టి ద్వారా కావచ్చు, మరి ఈ యొక్క అవక్షేపాలు ఏర్పడి అవి రూపాంతరం చెందుకుంటూ పోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అంటే ఇసుక మేటలు లాంటి, వర్షాకాలంలో ఇసుక మేటలు లాంటివి కూడా మట్టి మేట వేయడం ఇలాంటిది కూడా కావచ్చు. అంటే మనకు ఇటలీలో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఇటలీలో మరి క్రీస్తు శకం 79లో మనకు మౌంట్ వెసివియస్ పర్వతం పేలినప్పుడు ఒక నగరం మొత్తం బూడిద చేతనే కప్పబడింది. అంటే పాంపీ యొక్క నగరం బూడిద చేతనే మొత్తం నిండిపోయింది. అంటే అలాంటి పర్వతాలు, అలాంటి ప్రదేశాలు. తర్వాత ఆల్ప్స్ పర్వతాలు మరి అంటే ఈ యొక్క ఐస్ గడ్డలతోటి కప్పి ఉండడం, మరి ఆర్కిటిక్ ప్రాంతంలో కూడా ఐస్ తోటి నిండి ఉండడం, ఎడారులలో పొడి పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా సేంద్రియ పదార్థాలను సంరక్షించుకోవడానికి వీలైంది.
అంటే మనకి వీటిలో ఉండిపోయినటువంటి యథాతథంగా కొద్ది మార్పులకు గురై ఉండిపోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఆనవాళ్ళు లభిస్తున్నాయి. అంటే మనకి ఈజిప్టులోని ఇంకా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే ఈజిప్టులోని పిరమిడ్స్ను తీసుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఇవే కాకుండా పేరులోని అండీస్ పర్వతాలు, పేరు దేశంలోని అండీస్ పర్వతాలు, ఆ పర్వతాలలో దొరికినటువంటి మమ్మీలు, అంటే ఈజిప్టులోని మమ్మీలు, ఈ పేరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అండీస్ పర్వతాలలో దొరికినటువంటి మమ్మీలు, మరి అవే కాకుండా చిత్తడి నేలల్లో ముఖ్యంగా స్టార్కార్ ప్రదేశంలో లభ్యమైనటువంటి వాటిని, ఇవన్నిటిని క్లైమేట్ చేంజ్ తోటి మెయిన్గా ఈ యొక్క యాసిడ్ తోటి, ఈ యాసిడ్ రెయిన్ అంటే యాసిడ్ సాయిల్ తోటి కూడా మనం ఇవి కొంత చేంజ్ అవుతున్నాయి. అంటే హై వెజిటేషన్ అంటే అధిక వృక్షం ధర పెరుగుదలకు ఇవన్నీ కూడా కారణం కావచ్చు. ఇవే కాకుండా కీటకాల కార్యకలాపాలు మరి సంరక్షించడానికి ఈ యొక్క ప్రిజర్వేషన్ చేసినట్టుగా మనకు ఈ ప్రదేశాలలో లభ్యమైనవి. అంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రాజస్థాన్లోని కాలిబంగంలో ఒక పురావస్తు దిబ్బ లభ్యం కావడం జరిగింది, అంటే కనుగొనడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం అంటే పద్ధతులు కార్యక్షేత్రాలలో పురావస్తు శాస్త్రం అంటే ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క పద్ధతులు రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అంటే సేకరణ మార్గాలు ఇవి, అంటే పురావస్తు శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి ఈ కనుగొనడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ పురావస్తు అన్వేషణ అంటే ఒకటేమో పురావస్తు అన్వేషణ, రెండవది పురావస్తు తవ్వకాలు. మరి అన్వేషణ అంటే సర్వే చేసి వాటిని మనం గుర్తించాలి. మరి ఆ గుర్తించడానికి మరి ఇప్పుడైతే సెటిలైట్స్ ద్వారా గుర్తించడం జరుగుతుంది. మరి ఆ కాలంలో తిరిగి ఊరా తిరిగి ఆ ప్రదేశాలను కనుగొనడం జరిగింది. ఆ తర్వాత విమానాల ద్వారా, ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రాకెట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు పైనుండి మనం ఫోటోలు తీసి తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు ఎత్తైనటువంటి మట్టి దిబ్బలు, మరి పంటల యొక్క సమూహాలు, నమూనాలు, మరి వారి ఆనాడు మనకు ఆ దిబ్బలుగా లేదా వృత్తాలుగా బయలుపడ్డటువంటి మరి ఉపగ్రహ చిత్రాల ద్వారా కూడా మనం వీటిని పొందుతున్నాం. ఇదే కాకుండా ఈ కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో మనం జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని వాడుతున్నాం. అంటే GIS అంటే జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ని వాడడం జరుగుతుంది. అంటే గ్రౌండ్ సర్వే, మరి భౌతిక పద్ధతుల ద్వారా గ్రామం తిరిగి ఆరాధీసి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. మనకు పురావస్తు సర్వేలను కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి VRR అంటే విజయనగర రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ అని, VMS అంటే మెట్రోపాలిటన్ అంటే విజయనగర మెట్రోపాలిటన్ సర్వేస్, తర్వాత SSP అంటే సాంచి సర్వే ప్రాజెక్టు, మరి 2 రెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్, మరి GPS అంటే గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్, GPR అంటే గ్రౌండ్ పెనెట్రలింగ్ మరి రాడార్ సిస్టమ్, మరియు LIDAR అంటే లైట్ డిటెక్షన్ అండ్ రాంగింగ్ అనేటువంటిది మనం అంటే ఇది అమెరికాలో మాయా నాగరికతను వీటి ద్వారానే LIDAR ద్వారా కనుగొనడం జరిగింది. అంటే మేసో అమెరికాలో మాయా నాగరికతను కనుగొనడం జరిగింది. కాంబోడియాలో మరి మధ్యయుగం నాటి ఖైమర్ సామ్రాజ్య నగరాలను గుర్తించడం జరిగింది. అంగోర్ వాటు ఆలయ సముదాయాలను కూడా వీటి ద్వారానే కనుగొనడం జరిగింది. తర్వాత మనం తీసుకుంటే పురావస్తు త్రవ్వకాలలో తీసుకున్నట్టయితే మరి వర్షము, జంతువుల యొక్క తవ్వకాలు, వ్యవసాయ దున్నకాలు, మరి వాటిలో పురావస్తు నిక్షేపాలు స్థానభంశం చెందవచ్చు. అందుకే ఒక్కోసారి వ్యవసాయదారులు దున్నుతుంటే కొన్ని శిల్పాలు, చిత్రాలు బయలుపడడం ఇలాంటివి.
జంతువులు వాటి యొక్క ఆ, నివాసం కొరకు తవ్వేటువంటి ఈ ఆనవాళ్ళు అక్కడ కూడా మనకు కొన్ని బయటపడవచ్చు. ఈ వర్షాల ద్వారా కొన్ని మీదున్నటువంటి లేరు కొట్టుకొని పోతే దాని కింద మరి ఆనాటి మానవులు గత మానవులు వాడినటువంటి ఆనవాళ్ళు బయలుపడవచ్చు. అంటే వీటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో మరి త్రవ్వకాలు ప్రారంభించాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు త్రవ్వడం కాకుండా మరి ఒక పద్ధతి ప్రకారం వీటి యొక్క త్రవ్వకాలు సాగించడం జరుగుతుంది. అంటే పురావస్తు సంస్కృతుల అవశేషాలు కనిపించే విధంగా వాటి యొక్క త్రవ్వకాలు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. మరి అంటే వి గార్డెన్ చైల్డ్ తీసుకున్నట్టయితే 1929లో కొన్ని రకాలైనటువంటి అవశేషాలను, కుండలను, పనిముట్లను, మరి ఆభరణాలను ఖననం చేసినటువంటి పద్ధతులను, వాళ్ళ యొక్క గృహ నిర్మాణ విధానాలను వీటిని చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా మనకు హరప్ప సంస్కృతి, మరి పెయింటెడ్ గ్రేవేరు సంస్కృతి, మరి జాబే యొక్క సంస్కృతి, వీటన్నిటిని మనం కనుగొనడం జరిగింది. అంటే భూగర్భ శాస్త్రంలో మెయిన్గా భూగర్భ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే దీనిలో అక్కడక్కడ ఈ భూమి పొరల్లో మరి మనకు ఈ యొక్క పురావస్తు సంబంధించినటువంటి కూడా బయలుపడవచ్చు. అంటే లా ఆఫ్ సుప్రీం ఇంపోజిషన్ అనడం జరుగుతుంది. మరి వీటి ద్వారా కూడా కొంత మనం పురావస్తుకు సంబంధించినటువంటి కనుగొనవచ్చు. మరి ఆ విధంగానే ఆనాటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మరి కర్ణాటకలోని బ్రహ్మగిరిలో కనుగొన్నటువంటి తవ్వకాలు. మరి తవ్వకాలు 2 రకాలుగా మనం తవ్వవచ్చు. అంతే క్షితిజ సమాంతర పద్ధతిలో అంటే పెద్ద మొత్తంలో తవ్వడాన్ని మరి ఈ యొక్క హరిజంటల్ మరి ఈ క్షితిజ సమాంతరంగా తవ్వుకుంటూ పోవచ్చు. లేదా వర్టికల్ పద్ధతిలో అంటే నిలువున చిన్న చిన్న ప్రాంతాలను నిలువుగా మరి చిన్న ఐటెంల ద్వారా, చేతి పరికరాల ద్వారా మరి వాటిని కనుగొనవచ్చు. అంటే ఇవి గతంలో ఎలా ఉన్నాయో అలా ఉండకుండా మరి ప్రకృతికి కొన్ని రూపాంతరం చెందడం జరుగుతుంది. అంటే ఆ ఇటుకలే కానీ ఇటుకలు కాల్చిన ఇటుకల, మరి పచ్చి ఇటుకల, తర్వాత వాటి యొక్క కొలతలు అడ్డం, పొడవు, మందం ఎంత సైజు ఉన్నాయి, అవి ఇంకెక్కడైనా ఇదే సైజులో ఇంకెక్కడైనా లభ్యమవుతున్నాయా, లభ్యమవుతే అక్కడి నుండి ఇక్కడికి రవాణా జరిగి ఉన్నదా, లేదా అక్కడనే ఇక్కడనే తయారైనయా, లేదా సాంచెలు తయారు చేసేటువంటి సాంచెలు మరి ఎక్కడి నుండి లభ్యమైనవి, వాటిని ఎవరు తయారు చేశారు, ఇవన్నిటిని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అదే కాకుండా మరి ఆ ఇటుకలు ఉపయోగించినటువంటి మరి బావుల కొరకు ఉపయోగించారా, కట్టడ నిర్మాణాలకు షెల్టర్ల కొరకు ఉపయోగించారా, మరి బాత్రూమ్, లాట్రిన్, డ్రైనేజీల కొరకు ఉపయోగించారా, ప్రార్థనా స్థలాలకు మరి వీటిని ఉపయోగించారా, మరి ఇలాంటివి కూడా మనకు ఏమైనా బయలుపడ్డాయా, బాత్రూమ్సే కానీ లాట్రిన్సే కానీ మరి యొక్క డ్రైనేజ్ సిస్టాలే కానీ బయలుపడ్డాయా, మరి ఇవన్నీ అంటే ఆ పనిముట్లు మరి వాణిజ్యపరమైనయా, లేదా మృతులైతే ఏ విధంగా పాతి పెట్టారా, మరి సిస్టమ్ ఏముంది, అంటే కాళ్ళు ఎటున్నాయి, తల ఎటు దిక్కు ఉన్నది అనేటువంటిది. ఇంకా కొన్ని రాతి గుహలలో మనకు రాతి పనిముట్లతో పాటు మరి పూసలు, లోహ వస్తువులు కూడా కొన్ని మనకు లభ్యమవుతున్నాయి. అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఆనాటి యొక్క చరిత్రను మనం అంటే ఎస్టిమేషన్ వేసి చెప్పవచ్చు. అంటే దీంతో పాటు దాని పరిసర ప్రాంతాలను కూడా మరి ఏమైనా చేంజ్ ఉన్నాయా అది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆధారాలను విశ్లేషించడం. ఆధారాలను విశ్లేషించడం అంటే మెయిన్గా ఆ తేదీలను విశ్లేషించడం. తేదీ అది ఏ కాలం నాటిది, మరి అక్కడ ఏమైనా వర్తక వాణిజ్యాలు ఏమైనా జరిగినాయా, మరి పరిసరాలలోని వృక్షజాలం ఎలా ఉంది, ఈ జంతుజాలం ఎలా ఉంది అనేటువంటిది. అంటే ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ యొక్క వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటిది తెలుసుకుంటే వలయాలుగా అంటే రౌండ్గా వలయాలుగా ఏర్పడుతుంది కర్రకు.
అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల చెట్టు అయితే అన్ని సంవత్సరాలకు వలయాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది నిశితంగా మనం పరిశీలించినట్టయితే. కాబట్టి ఆ వలయాలు ఎన్ని ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి మనం ఆ చెట్టు ఆ ట్రీ ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితంతో మనం చెప్పవచ్చు. మరి అదే కాకుండా ఈ యొక్క డేటింగ్ పద్ధతిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి ఏ కాలం నాటిది, మరి ఆ సాపేక్ష డేటింగ్ పద్ధతి ఏంటిది, వాటిని అన్నింటి ద్వారా మనం అంచనాలు వేయవచ్చు. మనం 1950లో అంటే సేంద్రియ పదార్థాల ద్వారా డేటింగ్ అభివృద్ధిని చేయడం జరిగింది. అంటే తర్వాతది కార్బన్ డేటింగ్ పద్ధతి 14 డేటింగ్ పద్ధతిని కూడా అభివృద్ధి చేశాం. మరి తర్వాత AMS పద్ధతి అంటే ఆర్కియాలజీ, అంటే మనం ఈ యొక్క అంటే అధునాతనమైనటువంటి పద్ధతుల ద్వారా వాటిని మార్పు చేసుకుంటూ రావడం జరిగింది. అంటే వీటి ద్వారా మనం 50,000 సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి సేంద్రియ పదార్థాలను మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే 50,000 నుండి 5 మిలియన్ల సంవత్సరాల వరకు ఈ యొక్క అంటే ఈ సేంద్రియ పదార్థాలను ఈ వృక్ష శాస్త్రంలో ఉన్న జంతువులలో ఉన్నా కూడా ఆ మెటీరియల్ను మనం తెలుసుకోవచ్చు. మనం టీఎల్ అంటున్నాం, థర్మో ఈ ల్యూమినెస్లో మెయిన్గా ఆప్టికల్ డేటింగ్ను ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. మరి ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ రిసోనెన్స్ ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మనకు డేటింగ్ మెథడ్ ఏ విధంగా ఉంది, మరి ఏ మెటీరియల్ను ఏ రేంజ్లో తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకు టేబుల్ వేయడం జరిగింది. అంటే మనకు ఈ యొక్క ట్రీ రింగ్ను కనుక తెలుసుకోవడానికి మనకు కనిపించే యొక్క చెట్టు వలయాలే ఆధారం. ఇది 10,000 సంవత్సరాల అంటే ఇప్పటికీ 10,000 సంవత్సరాల క్రితం వరకు మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత రేడియో కార్బన్ ద్వారా మరి సేంద్రియ పదార్థాలను 50,000 సంవత్సరాల వరకు, ఇప్పటికీ 50,000 సంవత్సరాల వరకు మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాతది సేంద్రియ పదార్థాలను మరి మెయిన్గా అదే కాకుండా అగ్ని పర్వతాలు పేలినప్పుడు మరి ఈ వల్కానిక్ ర్యాక్స్ పేలినప్పుడు మెయిన్గా మరి 80,000 సంవత్సరాల క్రితం పాత వాటిని కూడా తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత యురేనియం సీసన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే కాల్షియం కార్బోనేటు మరి అధికంగా ఉండేటువంటి రాళ్ళు, మరి దంతాలు, వీటిని 10,000 నుండి 5 లక్షల సంవత్సరాల వరకు, 5,000 సంవత్సరాల వరకు ఇప్పటి నుండి మనం అంచనా వేసి తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత టీఎల్ డేటింగ్ పద్ధతిని మరి కాల్చినటువంటి ఈ యొక్క మట్టి మరి సిరామిక్స్గా మారుతుంది. అంటే కుండలు కాల్చడం కానీ ఈ యొక్క సిరామిక్ పద్ధతిలో ఈ బంకమట్టి క్లే మరి గట్టిపడడం, మరి వీటితో పాటు స్టోన్ మరి యొక్క సాయిల్ను తెలుసుకోవచ్చు. అప్ టు 1 lakh వరకు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పటికీ. అంటే బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ అంటే 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత మనం డేటింగ్ను తీసుకున్నట్టయితే పాలియో మ్యాగ్నెటిక్ డేటింగ్ను తీసుకుంటే అగ్ని పర్వతాల యొక్క లావా, ఆ కాల్చినటువంటి మట్టిని, మరి ఆ యొక్క బూడిదను, ఇవన్నిటిని మనం అంటే 100,000 మిలియన్ల సంవత్సరాల వరకు మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాతది ఈఎస్ఆర్ పద్ధతి ద్వారా మనం బోన్స్, సెల్స్, ఈ యొక్క దంతాలు, ఈ ఎలిమెంట్స్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం 1,000 సంవత్సరాల నుండి మిలియన్ సంవత్సరాల వరకు తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాతది విచ్చితి ట్రాక్స్ని కనుక తెలుసుకుంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి రాళ్ళు, ఖనిజాలు, మరి మైకా, గాజు, ఇలాంటివన్నీ కూడా 100,000 సంవత్సరాల నుండి మరి 1,00,000 సంవత్సరాల వరకు అవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటి వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత పాయింట్ ఏంటంటే మనకు కళాఖండాలు 2 వర్గాలుగా
విభజించుకోవచ్చు. అంటే ఉత్పత్తి సాంకేతికల ప్రక్రియలు, మెయిన్గా ఉత్పత్తి సాంకేతికలు ప్రక్రియలు. దానిలో ఈ కళాఖండాలు దొరికినటువంటి వస్తువులు 2 వర్గాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అంటే మార్పు లేనిది లేదా మార్చబడేటువంటిది, అంటే ప్రకృతికి మారిపోయేటువంటి స్వభావం ఉన్నటువంటి, అంటే వాటి యొక్క రూపాలు మార్చుకుంటూ ఉండడం, లేదా మారలేనటువంటి కొన్ని ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటి లోపలికి మరి ఎంట్రీ అయ్యి, అంటే సేంద్రియ పదార్థం బయటికి వెళ్ళి, అంటే కెమికల్ అనేటువంటిది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అంటే అసేంద్రియ పదార్థాలు లోపలికి వెళ్ళి అది గట్టిపడడం జరుగుతుంది, అంటే శిలాజాలుగా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే సేంద్రియ పదార్థాలు, దానిలో ఉండేటువంటి సేంద్రియ పదార్థాలు మొత్తం బయటకు వచ్చి అసేంద్రియ పదార్థాలు లోపలికి పోవడం జరుగుతుంది. ఆర్గానిక్ అంటే ఆర్గానిక్ అంతా బయటకు వచ్చి ఇన్ఆర్గానిక్ లోపలికి వెళ్ళి అవి శిలాజాలుగా మారిపోవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకు వృక్ష జంతు ఫైబర్స్ లాగా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అవి. మరి కుండలు, మెటల్స్, మరి కుండల తయారీ ఎలా జరిగింది, ఇవన్నిటినీ మనం ఈ యొక్క ఆర్కియాలజికల్ అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్లో మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇవి మళ్ళీ తెలుసుకోవడానికి 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. అంటే మరి ఎథ్నో ఆర్కియాలజీ, ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్కియాలజీ అని 2 పద్ధతులు ఉన్నాయి. ఈ ఎథ్నో ఆర్కియాలజీలో కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి వేటకు ఉపయోగించినటువంటి పరికరాలు, వాటి యొక్క సేకరణ, వాళ్ళ యొక్క జీవనాధార పద్ధతులు మొదలు వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించారనేటువంటిది, అది వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించారనేటువంటిది తెలుసుకునే ముందు మొదలు ప్రస్తుతం జీవన పద్ధతులు తెలియాలి. తెలిస్తే మరి ప్రాచీన కాలంలో వారు ఏ విధంగా జీవించారు, అతి ప్రాచీనంలో మరి ఏ విధంగా ఉన్నారనేటువంటిది తొందరగా అర్థమవుతుంది. తర్వాతది మరి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్కియాలజీ, ప్రయోగాత్మక పురావస్తు శాస్త్రాన్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మరి స్టోన్ ఏజ్లో మెయిన్గా రాతి నాపింగ్లో ఈ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఆర్కియాలజీని తీసుకుంటే శాస్త్రవేత్తలు స్వయంగా కొన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఇంగ్లాండ్లోని మరి స్టోన్ హెంజ్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో భారీగా రాళ్ళ బ్లాకులు మరి బయలుపడ్డాయి. అవి కుప్పలు తిప్పలుగా ఉన్నాయి. వాటిని వేటి కొరకు ఉపయోగించారు, ఎక్కడికి రవాణా చేశారు, ఎక్కడ వాటిని నిర్మాణం కొరకు వాడారు అనేటువంటి పునర్నిర్మాణాలు ఎక్కడ జరిగినాయి, వాటన్నిటినీ ఇక్కడ అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా మనకు SEM పద్ధతి అంటే స్కానింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా పద్ధతులను తెలుసుకోవచ్చు. అంటే సూక్ష్మ జాడలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అంటే సూక్ష్మంగా మనం ఈ యొక్క జంతువుల, మొక్కల సేంద్రియ పదార్థాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఇదే కాకుండా మరి ట్రేస్ ఎలిమెంట్ ఎనాలిసిస్ ద్వారా మిశ్రమ లోహాలను తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మనకు మిశ్రమ లోహాలు కాస్టింగ్, కోల్డ్ అమెరిస్ మొదలైనవి వాటిలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలను కూడా కొన్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదే కాకుండా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఢిల్లీలోని కుతుబ్ కాంప్లెక్స్లోని మొహరీలే ఇనుపస్తంభం ఇప్పటి కూడా తుప్పు పట్టకుండా ఉండడం. మరి ఇది ఏ కాలం నాటిదో మరి పద్ధతుల ద్వారా అంటే కొన్ని పద్ధతుల ద్వారా తెలుసుకొని ఇది 4వ శతాబ్దం నాటిదని, ఇప్పటికీ తుప్పు పట్టలేదు, ఇది 2వ శతాబ్దం కాలానికి చెంది ఉంటుందని మరి మనకు శాస్త్రవేత్తలు నిర్ధారణకు వచ్చారు. అంటే ఈ పద్ధతుల ద్వారానే మనం వాటిని తెలుసుకోవడం జరిగింది. అందుకే తుప్పుపట్టని మౌర్య స్తంభాన్ని రీసెర్చ్ చేయడానికి దాన్ని కొంత భాగాన్ని కొంచెం తొలగించి మరి రీసెర్చ్ కూడా పంపడం జరిగింది. అంటే దీంట్లో ఏం వాడారు, ఎందుకు ఇంత తుప్పు పట్టకుంటున్నటువంటి స్టీల్ యొక్క మహత్యం ఏంటిది అనేటువంటిది మరి ఇంకా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాణిజ్యము, మార్పిడి. అంటే వాణిజ్యాల ద్వారా ఏ విధంగా మార్పిడి జరిగింది, అంటే ఈ కళాఖండాలే కావచ్చు, వస్తువులే కావచ్చు,
మరి ఏ విధంగా ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి మరి ఏ విధంగా జరిగాయి అనేటువంటిది. అంటే మనకు ఈ ట్రేస్ ఎలిమెంట్ ఎనాలిసిస్ ద్వారా, మరి ఎక్స్రే ఫ్లోరిసెన్స్ ద్వారా, మరి XRD ద్వారా అంటే ఎక్స్రే డిఫ్రాక్షన్ ద్వారా కూడా మనకు ఈ యొక్క ఇండో రోమన్ సామ్రాజ్యం అంటే ఈ యొక్క ఇండో రోమన్ సామ్రాజ్యంలో మనకు ఇటు ఇండియాలో కానీ అటు రోమ్లో కానీ వాణిజ్యాల ద్వారా ఏ విధంగా అక్కడి వస్తువులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులు అక్కడికి చేరి మరి వాటిని ఈ యొక్క పురావస్తు శాస్త్రం ద్వారా మరి మనం కనుగొనడం జరిగింది. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రదేశాలలో ఏమేమి బయటపడ్డాయి అనేటువంటిది మనం రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పురావస్తు అంటే పర్యావరణ పురావస్తు శాస్త్రం. అంటే మంచు యుగం నుండి మరి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంది, హెచ్చు తగ్గులు అవుతూనే ఉన్నాయి క్లైమేట్లో. మరి గత వాతావరణాన్ని అర్థం చేసుకొని మరి అనుభవాలను ఘటించుకుంటూ మానవుడు ముందుకు పోతూనే ఉన్నాడు. తన యొక్క అంటే ఐసోటోపిక్ విశ్లేషణలో మరి సముద్రం అడుగున కూడా కొన్ని స్థారీకరణలు మరి మనకు లభ్యమయ్యాయి. ఆ ఉష్ణోగ్రతలు మారుతూనే ఉన్నాయి. ఉష్ణోగ్రతలు మారినప్పుడు భూమి యొక్క ఆ విధానం కూడా కొంత మారుతుంది. కాబట్టి పురాతన అవశేషాలు మరి ఆర్కియో వృక్ష శాస్త్రంగా మరి ఆర్కియో జంతు శాస్త్రంగా మనం ఆ అవశేషాలను మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. వాటిలో కూడా మనం పురావస్తు ప్రదేశాలను ఈ మొక్కలు, ఈ జంతువులు, ఈ ఫౌనా ఫ్లోరాకు సంబంధించినటువంటి మరి వీటిలో ఏ విధంగా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, వాటితోటి మానవుడు ఏ విధంగా సహజీవనం కొనసాగించాడు అనేటువంటిది. దానిలో మనం వృక్ష శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటిదిగా తీసుకున్నట్టయితే మరి స్థూల వృక్ష శాస్త్ర అవశేషాలు అక్కడ ఏమైనా మనకు ధాన్యాలు, విత్తనాలు, మరి పండ్లు, ఫలాలు, మరి అవశేషాలు, కుండలు, మట్టి పెంకులు, మరి ఇటుకలు ఏమైనా లభ్యమైనయా, వాటిని ఎందుకొరకు ఉపయోగించారు, వాళ్ళ జీవన విధాన పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో వీటి ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఈ యొక్క స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా వీటిని విశ్లేషించవచ్చు. అంటే మనం SEM అంటాం దాన్ని, అంటే స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా వీటిని మనం విశ్లేషించవచ్చు. తర్వాతది సూక్ష్మ అవశేషాలు. అంటే ఈ యొక్క వృక్ష సంబంధమైనటువంటి వాటిలో మరి సూక్ష్మ అవశేషాలను మనం 2 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అంటే తెలుసుకోవడానికి 2 రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అంటే పుప్పొడి విశ్లేషణ, తర్వాతది పైథోలిక్ ఎనాలిసిస్ విశ్లేషణగా 2 రకాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ పొలెన్ ఎనాలిసిస్లో మరి చిన్న అణువులు, పుప్పొడి అణువులు, మరి చిన్న కణాలు, మరి ఇవన్నిటిని తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాత కుండలు, పొయ్యి, మరి కుండలలో మిగిలిపోయినటువంటి ఆ కుండలలో ఏమైనా మిగిలిపోయి ఉన్నాయా, ఎందుకంటే సేంద్రియ పదార్థాలు ఏమైనా మిగిలిపోయి ఉన్నాయా, లేదా వంటకాలు జరిగితే ఆ వండుతున్నప్పుడు వంటకంలో కొంత ఆ పొయ్యి నుండి కింద ఏమైనా పడి ఉన్నాయా, ఆ పడి ఉంటే మరి అక్కడ ఉండేటువంటి బూడిద, ఆ బూడిదలో ఏమైనా దాగి ఉన్నాయా, మరి ఆ వంటలు ఏ వంటలు అయి ఉన్నాయి అనేటువంటిది వాటిని కూడా మనం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ రాతి పరికరాలతో పాటు ఆ జంతువుల యొక్క దంతాలలో మరి మిగిలిపోయినటువంటి ఆహార పదార్థాలను కూడా మనం రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. అంటే వృక్ష సంబంధమైనటువంటి ఉపయోగాలు ఏమేమి ఉన్నాయి, మరి వాటిని అన్నింటిని కూడా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత జంతు శాస్త్ర పురావస్తు శాస్త్రంలో తీసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క జువాలజీలో మెయిన్గా అంటే జూ ఆర్కియాలజీలో తీసుకున్నట్టయితే మరి ఈ పౌనాలో వీటిలో కూడా మరి స్థూల మరి సూక్ష్మాలుగా విభజించుకోవచ్చు. అంటే చిన్న
పెద్ద పెద్ద జంతువులు, చిన్న చిన్న పక్షులు, మరి చిన్న చిన్న కీటకాలు, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద వాటినేమో స్థూలం వాటిలో, మరి చిన్న చిన్న వాటిని సూక్ష్మాలుగా మనం సేకరించుకోవచ్చు. అంటే మరి చిన్న చిన్న కీటకాలు, మరి అవి భక్షకాలు, వేటిని తింటున్నాయి, మరి వాటి యొక్క జీవన విధానాలు ఏంటి అనేటువంటిది వీటి ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. తర్వాతది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మరి ఆహారం మరియు జీవనాధారం. మరి ఈ యొక్క ఆధారం అంటే ఆహారం, జీవనాధారంలో మెయిన్గా ఆహారం ఏ విధంగా లభ్యమవుతుంది, వీరు ఏ విధంగా ఆహారాన్ని నిల్వ చేసుకున్నారు, మరి ఆహారాన్ని కాల్చుకొని తింటున్నారా, పచ్చి తింటున్నారా, ఎండబెట్టి తింటున్నారా, మరి వీరు ఏమేమి తింటున్నారు అంటే గోధుమల, బార్లియా, మొక్కజొన్న, వరియా వంటి ధాన్యాలు ఏమైనా తింటున్నారా, మరి వీళ్ళకు వాటరు ముఖ్యంగా ఎట్లా లభ్యమవుతుంది అంటే మరి నిలిచిపోయినటువంటి వాటరు మరి కుంటలుగా, ధునలుగా వాటిలల్లో లభ్యమవుతున్నాయా, మరి ఎట్లా సేకరిస్తున్నారు అనేటువంటిది. తర్వాతది ఆ కుండలలో ఏమైనా రసాయన అవశేషాలు ఏమైనా మిగిలి ఉన్నాయా, వాళ్ళు వండినటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమైనా దాగి ఉన్నాయా, దానిలో ఉండి ఉన్నాయా. తర్వాతది తృణధాన్యాలు, చిక్కుల లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా, మళ్ళీ వారు తాగినటువంటి వైన్స్ ఏంటిది, వాళ్ళు తాగినటువంటి మందు మరి వైన్స్ మరి ఏంటిది, మరి అదే కాకుండా ఆలివ్ నూనెలు ఏమైనా ఉన్నాయా. ఇవన్నిటికీ మనం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కేరళలోని అంపోరే ప్రదేశాన్ని తీసుకోవచ్చు. అంటే జంతువుల ఎముకలు మరి అక్కడ ఏ విధంగా అదంటే వధ చేసుకొచ్చారా, మరి వాటిని తింటున్నారా, మరి ఎందుకని వధించారు అనేటువంటిది. అదే కాకుండా ఆ జంతువుల యొక్క డంగ్ ద్వారా అంటే పేడ ద్వారా కూడా ఆహారం ఏమేమి తీసుకున్నారో వాటిని మరి అంటే అంటే ఫైజలైజ్ చేసి మరి ఆ డంగ్ను మెయిన్గా తెలుసుకోవచ్చు వాటి ద్వారా కూడా. తర్వాత ఏంటంటే ముఖ్యంగా బయో ఆర్కియాలజీలో అంటే మెయిన్గా బయో ఆర్కియాలజీ అంటే ఇక్కడ సమాధులల్లో, మరి ఆ సమాధులల్లో మెస్పటోమియాలో కానీ మరి ఊరు అనేటువంటి ప్రదేశంలో మనకు సమాధులల్లో పూసలు లభ్యమైనవి. మరి హరప్పాలో, మరి ఈజిప్టులో, మరి తదితర ప్రాంతాలలో మరి ఏ విధంగా మనకు ఏమేమి లభ్యమవుతున్నాయి, మరి వారు తీసుకున్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమున్నాయి. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే గత సమాజాల యొక్క పరిశోధన. అంటే మనకు మానవుడు ఆదిమ కాలం అంటే అతి ప్రాచీన కాలం నుండి అతడు ఒక ఆది మానవుని యొక్క స్టోరీని తీస్తే మరి 98 నిమిషాల టైం పడితే మరి ఆధునిక మానవుని గురించి చెప్పడానికి 2 నిమిషాల టైమే పడుతుంది అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఈ విధంగా మరి ఆది మానవుని యొక్క చరిత్ర చాలా మిలియన్ల కొద్దీ, వేల కొద్దీ సంవత్సరాలకు వెనుక పోవాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆధునిక మానవుని స్టోరీని చెప్పడానికి 2 నిమిషాలు, మరి ఆదిమ మానవుని గురించి చెప్పడానికి 98 నిమిషాల స్టోరీ అవసరం అవుతుంది. అంటే ఎంత సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆ ప్రయాణమో దాన్ని బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. అంటే మానవుడు అతి ప్రాచీన కాలంలో, ఆదిమ కాలంలో మరి అతడు తిరుగుతూనే వేట ద్వారా మరి ఆహార సేకరణ ద్వారా అతడు ముందుకెళ్ళాడు ఆహారాన్ని సేకరించుకోవడానికి. అంటే ఆ తర్వాత మరి ఏ విధంగా సొసైటీలుగా ఆవిర్భవించాయి, సొసైటీలుగా ఆవిర్భవిస్తే వాటి యొక్క అధిపతి ఎవరు, ఆ రాజ్యం ఏంటిది, వాళ్ళ యొక్క స్థిర నివాసాలు ఏంటిది, మరి వాళ్ళ యొక్క తాత్కాలిక నివాసాలు ఏంటి, అంటే సెగ్మెంటరీ సొసైటీలు ఏ విధంగా శాశ్వత గ్రామాలుగా రూపొందాయి, ఆ శాశ్వత గ్రామాలు కేంద్రాలుగా అయినాయి, ఆ కేంద్రాధిపతి ఎవరు, ఆ పట్టణాలు అంటే ఆ నగరాలు, తర్వాత ఆ పట్టణాలు మరి వారి యొక్క సరిహద్దులు, రాజ్య సమాజం మరి వాటి ఏ విధంగా కాపాడుకోవడం జరిగింది అనేటువంటిది కూడా మనకు ఈ పురావస్తు శాస్త్రంలో మనం విశ్లేషించవచ్చు. అంటే పురాతన కాలం నాటి మరి అభిజ్ఞానం అంటే తప్పిపోయినటువంటి, తెలియకపోయినటువంటి కొన్ని అంశాలు కూడా వాళ్ళు వదిలి వెళ్ళవచ్చు.
మరి భౌతిక ఆధారాలు, మన కంటికి కనిపించేటువంటి ఆధారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఉంటే వాటిని ఒక క్రమ పద్ధతిలో క్రోడీకరించుకొని విశ్లేషించాలి. అంటే ఆనాటి యొక్క చిహ్నాలు కానీ, శబ్దాలు కానీ, భాషా అభివృద్ధి కానీ, మరి సూడో చిహ్నాలు కానీ మనకు లభ్యమవుతూ ఉంటాయి. అవి కాకుండా అంటే హోమోనిడ్స్ నుండి హోమోసెపియన్ మానవుని వరకు మరి ఏ విధంగా భాషలు అభివృద్ధి అయ్యాయి, మరి అతని యొక్క ఇచ్చిపుచ్చుకునేటువంటి ధోరణిలో మరి ఈ యొక్క భాష ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది, అభివృద్ధి చెందింది అనేటువంటిది అతడు కమ్యూనికేషన్స్ వ్యవస్థను సూచించడానికి మెయిన్గా రాతి గొడ్డలిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాతది అతడు చనిపోయిన తర్వాత మరి ఖననం చేయడానికి ఏ పద్ధతులను వాడారు, మరి వాళ్ళకు ఆ పద్ధతులతో పాటు ఏమైనా నమ్మకాలు ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇవన్నిటిని కూడా దానిలో మనం చర్చించుకోవచ్చు. అంటే ఇవే కాకుండా అతడు విరామ టైంలో ఏమైనా పెయింటింగ్ చేశాడా, అంటే పెయింటింగ్ రాక్ షెల్టర్స్ని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనం భీంబేట్కాలోని అంటే మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి భీంబేట్కలో ఆనాడు వేసినటువంటి మరి కొండ గుహలలో వేసినటువంటి పెయింటింగే మనకు ఆధారాలు. దానిలో మెయిన్గా అదే కాకుండా మరి యూరోప్లో డెల్ఫీలోని అపోలో ఆలయం, అక్కడ వేసినటువంటి మరి గత ఆచారాలు ఎలా ఉన్నాయని, మరి అదేవిధంగా సాంచీలోని స్తూపం మతపరమైనటువంటిగా వీటిని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే త్రవ్వకాలలో లభించినటువంటి వస్తువులు లేదా బొమ్మలు అవి ఏమైనా పూజ చేయబడ్డాయా వాటికి, లేదా దేవతా శిల్పాలైనా, మరి పూజా స్థలాల, మరి ఐకానోగ్రాఫిక్గా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. అంటే ఇదే కాకుండా అంటే మనకు భయానక ప్రదేశాలను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బగోర్ ప్రదేశంలో మరి భయానక ప్రదేశాలను కూడా గుర్తించడం జరిగింది శాస్త్రవేత్తలు. అంటే మనకు అంటే పరమాణు జన్యు శాస్త్రం ద్వారా ఈ పురావస్తు శాస్త్రం ఇంకా ప్రభావితమై ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనం జన్యు శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళ యొక్క వంశం ఎలా ఉంది, వాళ్ళ యొక్క డిఎన్ఏ ఎలా ఉంది అనేటువంటిది, వాళ్ళ యొక్క డైనాసిటీని తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మంగోలియన్ల యొక్క డైనాసిటీ ఎగ్జాంపుల్, మరి అలాంటి అంటే మనం వీటిని వాళ్ళ యొక్క తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళ సమాధులలో ఉండేటువంటి డిఎన్ఏలను కూడా సేకరించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి ఆఫ్రికాలో మెయిన్గా హోమోసేపియన్ మానవులు మరి వివిధ శాఖలుగా అభివృద్ధి చెంది వారు వలసలు యూరోప్ దేశాలకు, మిగతా ఖండాలకు వలస వెళ్ళడం జరిగింది. మరి ఆ యొక్క వలస వెళ్ళినటువంటి తీరు, అంటే వారి యొక్క దంతాల పైన ఉన్నటువంటి రసాయనాలు, వీటి ద్వారా మనం కొంత తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నీటి అడుగున పురావస్తు శాస్త్రం. మరి నీటి అడుగున పురావస్తు శాస్త్రం అంటే ఏంటంటే ఏమైనా నీటి అడుగున ఈ పురావస్తు శాస్త్రం మిగిలిపోయిందా, అంటే మెయిన్గా పడవలు మునిగిపోవడం, ఆ ధాన్యంతో మునిగిపోయినాయా, మరి అంటే మానవులతోటి మునిగిపోయినాయా, మరి అవి ఎక్కడెక్కడ మునిగిపోయాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే మెయిన్గా ఎక్కువ మునిగిపోయినటువంటి నౌకలు మధ్యధరా సముద్రంలో మునిగిపోయినట్టుగా మనకు శాస్త్రవేత్తలు తెలుసుకోవడం జరిగింది. అంటే మనకు అలెగ్జాండ్రియా, ఈజిప్టు, మరి తదితర దేశాలకు మనం ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇంపోర్టింగ్ ఉంది. మరి అదేవిధంగా హరప్ప కాలం నాడు ఉన్నటువంటి బెట్ ద్వారకా ప్రదేశాన్ని కూడా కనుగొనడం జరిగింది. దానిలో మెయిన్గా రాతి లంగర్లను, అంటే పడవలను ఆపుకోవడానికి, కట్టివేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి రాతి పరికరాలు, రాతి నిర్మాణాలను కూడా కనుగొనడం జరిగింది. అంటే జియోఫిజికల్ పద్ధతి ద్వారా మరి ఆ యొక్క శిథిలాలను, ఓడల యొక్క శిథిలాలను, వీటిని అన్నింటినీ మనం
ఈ యొక్క పురావస్తు శాస్త్ర ఆధ్వర్యంలో కనుగొనడం జరిగింది. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం భారతదేశంలో ఈ భారతదేశ ఉపఖండంలో కొన్ని ప్రముఖమైనటువంటి పురావస్తు ప్రదేశాలు, మరి వాటిని కనుక తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఆ పురావస్తు ప్రదేశాలలో మెయిన్గా ఫస్ట్ది మరి భీంబేట్కా. ఈ భీంబేట్కా అనేటువంటిది మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని దాని యొక్క రాజధాని అయినటువంటి భోపాల్కు నియర్లోనే దీన్ని 1957లో విఎస్ వాన్కన్కర్ కనుగొనడం జరిగింది. అంటే ఇది వింధ్య పర్వతాల కొండల్లో ఇసుక రాయిలో ఈ రాతి ఆశ్రమాలుగా మనకు అంటే కనుగొనడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ కనుగొన్నటువంటి పెయింటింగ్స్ కానీ అవే కానీ చూసినట్టయితే మెయిన్గా ఇక్కడ మనకు లభ్యమైనది ఏంటంటే అంటే దిగువ పాలియోలిథిక్ ఏజ్, అంటే దిగువ ప్రాచీన శిలాయుగం నుండి మెసోలిథిక్ యుగం వరకు, మధ్య శిలాయుగం వరకు, అంటే ప్రాచీన శిలాయుగం మధ్య శిలాయుగం వరకు. అంటే మధ్య శిలాయుగం అంటే మరి మనకు సూక్ష్మ శిలాయుగం అంటాం దాన్ని. అంటే ప్రాకార్టిక్ ప్రసిద్ధి. మరి ఈ ప్రాకార్టిక్ ప్రసిద్ధిలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి మరి కొన్ని పెయింటింగ్లు కూడా వేశారు, అంటే చిత్రాలను వేయడం జరిగింది. మెయిన్గా ఇక్కడ చిత్రాలకు ఉపయోగించినటువంటి కలర్స్ని తీసుకుంటే 4 కలర్స్ను మెయిన్గా వీళ్ళు వాడారు. అంటే ఎరుపు, తెలుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులను వాడడం జరిగింది. మెయిన్గా ఆనాడు ఈ కలర్స్ ఎలా వాడారు, ఏ రౌతులను వాడారు, లేదా వీటి రౌతుల పొడితో పాటు ఏ పక్షుల యొక్క గుడ్ల యొక్కలో ఉండేటువంటి ఎగ్స్లో ఉండేటువంటి మరి తెల్లటి సొనను వాడారు అనేటువంటిది కూడా ఇక్కడ మనం పరిశోధన ద్వారా కొంత అర్థమవుతుంది. అంటే ఆనాడు వేసినటువంటి పెయింటింగ్ మరి ఈనాటి వరకు ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి వాటిని అలంకారాలుగా ఏ విధంగా ఈ యొక్క నైరూప్య కళలుగా మరి ఆ దృశ్యాలుగా మనం ఈనాడు సాక్షాత్కరించుకుంటున్నాం. అంటే మీరు వేసినటువంటి ఏమేమి వేశారు ఇక్కడ అంటే మెయిన్గా హంటింగు, అంటే వేటాడడం, చేపలు పట్టడం, లేదా హానీ కలెక్షన్ అంటే తేనెను సేకరించడం, డ్యాన్సింగ్ నృత్యము, తర్వాత కొన్ని అంటే మనకు సమాజానికి చెందినటువంటి కొన్ని దృశ్యాలు దానిలో చిత్రీకరించడం జరిగింది. దీని తర్వాత చెప్పుకుంటే మెహర్గర్, మరి ఇది పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటిది. అంటే పాకిస్తాన్లోని బెల్చిస్తాన్కు ఉత్తర భాగంలో బయోలాన్ లోయలో ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క మొహర్గర్ గ్రామం. అంటే ఇక్కడ త్రవ్వకాలలో మెయిన్గా ఇది 200 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో మనకు బయలుపడ్డాయి. ఆనాడు ఇది 7 వృత్తి స్థాయిలలో అంటే వరేరియాగా మనకు బయలుపడ్డది. అంటే మొదటి పీరియడ్, సెకండ్ పీరియడ్గా నియోలిథిక్కు చెందినటువంటి, మరియు వాటి తర్వాత బృహత్ శిలాయుగం, దాన్నే చార్కోలిథిక్ ఏజ్ అంటాం. వాటికి సంబంధించినటువంటి మరి 1000 సంవత్సరాల నాటి మరి నియోలిథిక్, చార్కోలిథిక్ సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మనకు బయలుపడడం జరిగింది. అంటే మెయిన్గా మడ్ బ్రిక్స్, అంటే మట్టి ఇటుకలు, మరి రాతితోటి చేసినటువంటి ప్లేట్లు, మరి పాలిష్ చేయబడ్డటువంటి గొడ్డళ్ళు, మరి భూమిలో వీరు కట్టుకున్నటువంటి ఇళ్ళు, మరి అవి దీర్ఘ చతురాస్రాకారంలో కట్టుకున్నటువంటి గదులు, వీటి అన్నిటిని మనం తెలుసుకోవచ్చు అక్కడ. అంటే ఇవే కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ మనకు అంటే గ్రైండింగ్ స్టోను, తర్వాతది ఈ బోన్ టూల్స్ అంటే ఈ యొక్క ఎముకల యొక్క పరికరాలు, మరి నిడిల్స్, సూదులు, మరి నెక్రోపోలిస్లో మనకు బయలుపడ్డటువంటి మరి పెద్ద బరియల్స్, ఆ బరియల్స్లో మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు బయలుపడడం జరిగింది. మరి ఇదే కాకుండా అంటే మనకు నెక్స్ట్ ఇది తీసుకున్నట్టయితే హరప్పా, మోహంజోదారో, ఈ
ధోలవీర. మరి ఈ యొక్క హరప్పా మొహంజోదారోలో తీసుకున్నట్టయితే మనకు ఈ హరప్పాలో మొహంజోదారోలో మరి కొన్ని ఒకే రకమైనటువంటి సారూప్యం కలిగినటువంటి బయలుపడ్డాయి. మెయిన్గా హరప్పా పెద్ద పట్టణంగా బయలుపడ్డది. మరి తర్వాతది మొహంజోదారో అంటే మృతుల పురము లేదా దిబ్బ అని అర్థం. ఎందుకంటే ఎక్కువ శవాలు బయలుపడ్డాయి, పాతి పెట్టినటువంటి శవాలు బయలుపడ్డాయి కాబట్టి మొహంజోదారో అని ఆనాటి యొక్క సర్ జాన్ మార్షల్ దానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా మనకు బయలుపడ్డటువంటి ఏంటంటే పెద్ద రోడ్స్, ఆ రోడ్లకు ఇరువైపులా మరి నివాస గృహాలు, మరి తూర్పు పడమరలు మళ్ళీ రోడ్డును ఖండించుకుంటూ ఉత్తర దక్షిణాలు పెద్ద రోడ్స్, చిన్న రోడ్స్ మరి తూర్పు పడమరలు, మరి మధ్యలో ఒకటి పెద్ద బిల్డింగు, దాన్ని ఆక్స్ఫర్డ్ సర్కస్ అని పేరు పెట్టడం జరిగింది సర్ జాన్ మార్షల్. మరి ఇదే కాకుండా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, మరి ఈ మురికి కాలువల పద్ధతి, మళ్ళీ చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే బాత్రూమ్స్, అంటే ప్రతి ఇంటికి బావి, ఇంటి ముందట బావి, మరి బాత్రూమ్ ఇంటి ముందటనే ఉండడం జరిగింది. ఇంటి వెనకాల లాట్రిన్స్, సేఫ్టీ ట్యాంకులతో కూడినటువంటి అంటే స్టోర్ అయ్యే విధంగా మరి లాట్రిన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంటి నుండి మరి నీరు మురికి కాలువలకు వెళ్ళడానికి, డ్రైనేజ్ సిస్టానికి వెళ్ళడానికి మరి ఇటుకలను, అందులో ఎల్లాకారపు ఇటుకలను వాటి యొక్క ప్రత్యేకతగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అవే కాకుండా డ్యామ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక శిల్పాలు, కంచు విగ్రహాలు, మరి కంచుతోటి చేసినటువంటి ఎడ్ల బండి, మట్టి ఎడ్ల బండి, ఇలాంటివన్నీ మనకు బొమ్మలు బయలుపడ్డాయి. కానీ ఇక్కడ లిపి కూడా బయలుపడ్డది, కానీ ఆ లిపి ఈనాటికి కూడా అర్థం కావడం లేదు. మరి అదేవిధంగా ధోలవీరలో కూడా మరి ఇలాంటియే మరి కాళీబంగంలో మరి కూడా కొన్ని అవక్షేపాలు మనకు లభ్యం కావడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా మనకు తక్షశిల తీసుకుంటే మరి ఆనాడు తక్షశిల కూడా మరి పెద్ద పట్టణంగా మనకు బయలుపడ్డది. తక్షశిల అంటే ఆనాడు విద్యా సంస్థగా వెలుగొందినట్టుగా మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే అంతకంటే ముందు మరి అది కూడా ఒక పెద్ద పట్టణంగా మనకు బయలుపడ్డది. అంటే ఇదే కాకుండా మనకు అమరావతి, మరి అమరావతి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కు రాజధానిగా వెలుగొందుతుంది. మరి ఈ యొక్క అమరావతిలో ఉండేటువంటి శిల్పాలు, చిత్రాలు, మరి ఇవన్నీ కూడా మనకు బయలుపడ్డాయి. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి శిల్పాలు, బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి శిల్పాలు ఎక్కువగా బయలుపడడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ ఆ శిల్పాలలో ఏముంది, బుద్ధుడు ఎలా ఉన్నాడు అంటే మరి ఆ బుద్ధుడు అంటే శాతవాహనుల కాలం నాటికి చెందినటువంటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ యొక్క శాతవాహనుల కాలంలో మరి బుద్ధుడు మహాయానానికి అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ మెయిన్గా ఏంటంటే శిల్పాలలో ఒక శిల్పంలో చూస్తే మరి రాణి నిద్రిస్తున్నట్టుగా, అంటే యశోధరకు మరి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ, అంటే బుద్ధుని యొక్క ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటిది. మరి వాటి కాకుండా మెయిన్గా తన యొక్క అంటే బుద్ధునిగా పుట్టక ముందుకు తన తల్లి గర్భంలో, మాయాదేవి గర్భంలో ప్రవేశించడానికి తనకు ఓ తెల్ల ఏనుగు స్వప్నమని మరి ఇలాంటి యొక్క శిల్పాలు కూడా అందులో లభ్యమైనాయి. తర్వాత ఇక్కడ మనకు అమరావతిలో ఒక ఏనుగు, మదించినటువంటి ఏనుగు మరి తెంపుకొని ప్రజలను బీభత్సం చేస్తుంటే మరి బుద్ధుని దగ్గరికి వచ్చి అది శాంతిగా ఉండిపోవడం జరిగినట్టుగా శిల్పాలు చిత్రీకరించారు. అంటే శాంతి స్వభావం ఎలా ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి దాన్ని తార్కాణంగా చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాతది మరి సాంచి శిల్పం. మరి ఈ యొక్క సాంచిలో మరి ఏ విధంగా స్తూపం ఉంది, బుద్ధుని యొక్క స్తూపం, అది బుద్ధుని అస్థికల పైన కట్టినటువంటి స్తూపం, బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి మరి ఏ విధంగా స్తూపం డోబు ఆకారంలో నిర్మించబడింది, దాని మీద బుద్ధునిగా పుట్టక ముందుకున్నటువంటి జాతక కథలు కానీ మరి ఆ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి 5 కానీ అంటే ఆర్య సత్యాలు వచ్చే విధంగా
మరి అదే కాకుండా అష్టాంగ మార్గాలు తెలిపే విధంగా మరి పంచ పంచ నియమాలు వచ్చే విధంగా వాటిని చిత్రీకరించడం జరిగింది. అంటే బుద్ధుడిగా పుట్టే ముందు తామర పువ్వు, ఏనుగు అని తెలియని కానీ అతను అంటే ఇంటి నుండి నిష్క్రమించినటువంటి మహావిష్కరణను మరి గుర్రంగా, ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు అతడు జ్ఞానోదయం, తర్వాత నిర్యాణం ఇలాంటి వాటిని చిత్రీకరించడం జరిగింది. ఓకే, మరి ఉంటాను. థ్యాంక్స్ మరి.
তাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব কি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰপলজি হয় কি বেসিক্যালি এইটো এটা পাৰ্ট হয় ফিজিক্যাল এনথ্ৰপলজি is a scientific discipline with anthropology that studies the biological and evolutionary aspect of humankind. এই ব্ৰাঞ্চে বেসিক্যালি বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰপলজিয়ে scientific study কৰিব আপোনাৰ biological and evolutionary aspect of humankind. Like মানুহবোৰ কৰ পৰা ইভলভ হৈ আহিছে তাৰ biological part খিনি আৰু evolutionary process খিনি আমি ইয়াতে study কৰিম তাৰ লগত আৰু এটা কথা আছে যেহেতু concern with human origin development diversity adoption and biological foundation of human behavior কি মানুহৰ origin খিনি তাৰ developmental process plus diversity and adaptation কি various adaptation of কেনেকাকে adjust কৰিব পাৰে তাৰ biochemical process খিনি কেনেকুৱা আছে তাৰ behavioral outcomes বোৰ কেনেকুৱা হি গোটেইখিনি বস্তু আমি biological anthropology পঢ়িম তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু চাম আমি ইয়াতে কি biological anthropology আমি physical anthropology বুলিও কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় because it's a combination of biology and anthropology দুটাৰ combination হয় হেতু কাৰণে এই টপিকটো কোৱা হৈছে biological anthropology তাৰ আগতে আমি চাইছিলো কি ভেৰিয়াছ ফিল্ডস আছে বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰপলজিত যোনে ভেৰিয়াছ পাৰ্ট বোৰ ষ্টাডি কৰে the human both as a biological species and a cultural being as we know that আমি জানো কি পৃথিৱীত human being are superior হোৱাৰ reason to হল কি আমাৰ ব্ৰেইন আছে থিংকিং কেপাসিটি আছে লগত আমাৰ কালচাৰ আছে হেতু কাৰণে আমি গোটেইখিনি means in the world jiman species ase tar uporat human being then ami jani lobo lagibo ki the word anthropology to corpora ahise aur tar meaning to hoy ki ami janu ki the anthropology derived from the Greek word tar mane to hol Greek term opor ahise anthropos mane human and logos means study or science tar mane hol anthropology is a holistic study of humankind jetia ami holistic study buli kom tetia amar mindot kotha khini ahibo ki bostu holistic buli koa hoy holistic mane totalistic like ami tar biological parts khinio pohim like hormone blood etc same ami prehistorical part khini porim origin evolution variations ekhini porim then ami cultural part hey tinta part ami samyate in anthropology tare juntu first part juntu kami physical anthropology koa hoy ei physical anthropology kami basic gurutto dim and physical anthropology is also known as biological anthropology আমি আন এটা কথাও জানো কি anthropology তিনটা ডিভিজন আছে তিনটা সাব টাইপস বুলিও আমি কব পাৰো এটা হল physical anthropology or biological anthropology second হল socio-cultural anthropology third হল prehistoric archaeology তো হি তিনটা বস্তুৰ লাইক এটা তো মই কলো অলৰেডি যোনটো আমি ইয়াতে ব্রিফলি ডিসকাস কৰিম about biological anthropology কথা খিনি second to হল socio-cultural aspects ki tar norms cultural behavior modes laws everything ami study kori then third category hol archaeological remains prehistorical period ei gotei khini bostu ami anthropology porhu then ahi kotha khini ki it studies human from an evolutionary and comparative perspective focusing on heredity, adaptation, variation, and survival purpose. Then, biological anthropology is also known as physical anthropology. Karon mo already kolu ki biological anthropology physical or eta part hoy plus important dimension eta. Important dimension kyo kai koa hoise because tate ami evolutionary aspect of human species ki human being কৰ পৰা origin হৈ আহিছে
তাৰ লগত ভেৰিয়াছ থিওৰিজ আছে, ভেৰিয়াছ মিথ আছে he related to the origin of human species. But as a being of anthropology, আমি জানি ল'ব লাগিব he seeks to understand origin, evolution, and diversity of humankind by studying human biology, genetics, fossils, and behavior in both modern and ancient context. ফিজিক্যাল এনথ্ৰপলজিত আমি আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াত গুৰুত্ব দিম কি অৰিজিন এভলিউশ্যনটো দিম তাৰ লগত কি আমি ফসিলছ ৰিমেইনছখিনি চাম ফসিলছ ৰিমেইনছ এজ ৱেল এজ দ্য বিহেভিয়াৰ ইন বোথ মডাৰ্ণ এণ্ড দ্য এনচিয়েণ্ট টাইম কি আমি জানো কি এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডৰ পৰা মডাৰ্ণলৈকে আমাৰ বায়'লজিকেল পাৰ্সপেক্টিভ বায়'লজিকেল বিহেভিয়াৰ বহুত সলনি হৈছে লাইক আমি যদি কওঁ कि आमार प्रीहिस्टोरिकल पीरियडत आमार वर्टिब्रल कलम टू कर्व आसिले लाइक एटी आमी स्ट्रेट के बहिब पारिसु बाइपेडल लोकोमोशन एंड बहुत किसुमान फैक्टर्स एंड फोर्सेस আছে जिनटु रिस्पॉन्सिबल হয় লগতে বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপলজি জেনেটিক্স বুড়ো স্টাডি করে both prehistory as well as modern day context. This discipline examine how humans have adapted to different environment. আমি previous topic বুৰটা পঢ়ি চাইছো কি মানুহবোৰ বেলেগ environment বুৰটা adapt কৰিব পাৰে কিছুমান মানুহ ঠাণ্ডা জায়গাত একদম ঠাণ্ডা ইগলু নিচিনা জায়গাতো থাকে বৰফৰ ঘৰ বনায় কিছুমান আছে মানুহ যে সিম্পল thatch house বুৰটা থাকে তো আমি এতিয়া গৰমৰ মানুহটো গৈ কিনে ঠাণ্ডা মানুহটো গৰমত আমি থাকাত very difficult for us কারণ কবাত না কবাত আমার অ্যাডাপ্টেশন এদের পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টাল লগত হৈ গল আর আমি তাত অ্যাডাপ্ট হৈ গৈছো অ্যাডাপ্ট হওয়ার কারণে আমি আমার বডি মেকানিজম বুড়ো কি হয় সেই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টাল লগত অ্যাডজাস্ট হৈ যায় আর যেতিয়া আমার খলনি হয় এটা প্লেসৰ পৰা আন এটা লকে তেতিয়া আমার বহুত প্রবলেম আমি দেখা পাওঁ বায়োলজিক্যাল প্রবলেমস বুৰ আমি observe কৰো then আমি some evolutionary forces have shaped our physical and genetic trait আর এটা বস্তু আমি দেখা পাওঁ কি evolutionary কি মানুহ কেতিয়াৰ পৰা অৰিজিন হৈছে কোনটো পিৰিয়ডৰ পৰা হে পিৰিয়ডৰ পৰা now the anthropogenic period 21st century লকে ইহঁতৰ কি চেঞ্জেস বুৰ আহিছে and that changes genetic traits হ'ব পাৰে कि genetic traits माने at the time of fertilization the couples when they have mutated the certain characters has passed to the next generation or sometimes আমি crossbreed দেখা পাওঁ और various moods আছে hey through দি আমি গম পাওঁ कि genetical trait and how we are biological connected to other primates or আমি যেনেকা কল কি evolutionary হল কি লাইক আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি শুনা পাওঁ that we are coming from the monkeys gorilla chimpanzee কিন্তু কনসেপ্টটো তেনেকুৱা নহয় কনসেপ্টটো হল কি we are look like that but with the human evolution যেতিয়া হল তেতিয়া যে human means line of evolution tree to আছে তাৰ পৰা আমি bifurcate হৈ আহি গলো that's why আজিৰ দিনত আমি 21st century from ancient period to 21st century আমি সিধাকে বহিব পাৰো or we are doing our own work in probably itu slide ot ami gam pam ki biological anthropology is concerned with both past and present ami khali present to sale nahobo like sometimes ami kisuman diseases study koru ki past ot enekwa disease hoisile present ot enekwa ase niki kintu ami dekha pao ki present past or pora present ot bahut holoni hoi goi thake বেমাৰে কোৱা adaptive environment কোৱা climate কোৱা বা body biochemical process খিনিয়ে কোৱা it look back into deep evolutionary history to trace the development of early hominins through a fossil evidence আৰু এইখিনি যেন কথা কব পাৰিছো কি the persons the human being have evolved from past to present or from that past period or the prehistoric period to till now
what are the concern, what are the reason, what are the factors, কি কাৰণ আছে আৰু আমি কেনেকৈ গম পাম সঁচানে বস্তুবোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ফসিলস এভিডেন্স খিনি পঢ়ো ফসিলস এভিডেন্সে আমাক proper understanding, proper knowledge পাও যেটা আমি স্টাডি করো कि they are evolve on that particular periods or not. Aru, while also studying the biological variation found among contemporary human population, aru ami dekha pao biological variation, physical variation to ase climatic variation আছে কিন্তু আমি biological variation দেখা পাও so by doing so it's provide comprehensive picture of what it means to be a human biologically evolutionary and behaviorally so আমি ultimate যেতে আমি biological anthropology পঢ়িম তেতিয়া আমি এটা comprehensive picture পাই যাম এটা idea পাই যাম কি etu ultimate studied about biological process khiniyo pohisu ami evolutionary perspective to hosalu then behavioral to 19th century first the evolutionary theory was put forwarded by Charles Darwin 19th century pora mean the growth of evolutionary theory কামখিনি স্টার্ট কৰিলে তাৰ পিছত আহিলে Russell Wallace then who laid the foundation of understanding human being as a part of natural evolutionary continuum তাৰ পিছত Charles Darwin যেতিয়া 19th century study কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা correlate হৈ গৈ থাকিলে Alford study কৰিলে and Alford study কৰি কৈছে কি natural evolutionary continuum কি এটো এটা প্রাকৃতিক তার একটা পার্ট হয় since then biological anthropology has evolved into a multidisciplinary science like genetics anatomy ecology archaeology and medicines to explore human life in its fullest biological and cultural dimensions তো যেতিয়া আমি means biological perspective to আমি পঢ়ো in anthropology তাৰ লগত কিছুমান other disciplinary ideas বা তাৰ কিছুমান অংশ আমি পঢ়িব লাগে like যেনেকুৱা genetics anatomy পঢ়িব লাগিব archaeology medicines etc এই পঢ়িলে তাৰ আমি দুটা বস্তু গম পাম এটা হল biological perspective and এটা হল cultural perspective so modern biological anthropology is divided into several specialized মই যেনেকুৱা কলো কি biological anthropology has taken the help of multidisciplinary sciences social sciences সিহঁতৰ help খিনি লয় like anatomy like আপোনাৰ archaeology etc etc same things is happen here that in modern days in 21st century the modern biological anthropology is also divided into several specialized branches আছে and several specialized branches কোন হয় like যদি আমি কও number 1 ত আমি দিব পাৰো paleoanthropology Paleoanthropology means study about human fossils. My previous slide কৈছো কি আমাৰ যেতিয়া জানিব লাগে কি human origin কৰ পৰা হৈছে মানুহৰ behavioral changes কেনেকৈ হৈ গল from past to present আৰু আমাৰ হাতত record নাই তেনেকৈ valuable with that on that days আমার তা তিমান টেকনোলজিক্যালি ইমান আপগ্রেডেড নাছিল বাট স্টিল আমি যেতিয়া ফসিল স্টাডি কৰো তেতিয়া আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত we can get the ideas that
they are evolved from where কৰ পৰা evolve হৈছে then আমি আন এটা বস্তু চাব পাৰো like primatology যোনবোৰ non human means primatology যেতিয়া আমি কওঁ তাৰ মানে হল the study about non human primates যিমান non human primates আছে ইহঁতক study কৰা হয় then we take the help of human genetics variation forensic anthropology bioarchaeology and applied anthropology so modern days genetics variations forensic bioarchaeology and applied anthropology rami help lo each of these branches contribute unequally to our understanding of human evolution adaptation and diversity and each branches demand keta specialized branches are like paleoanthropology primatology or human genetics variations forensic anthropology so means like they are trying to give their uniqueness ki ami jete specialized branches burok study korim tetia ami tar through that we can identify it evolutionary adaptation and diversity khini ami gom pam biological anthropology employ both laboratory and field based research method and they study fossil skeleton remains DNA samples and observe living primate to uncover evidence of evolutionary relationship and adaptation. As I said my previous slide, ki biological anthropology employ both laboratory and field. Ami jano ki anthropology basically studied about the human being and human being are part and parcel of a society and jetia ami society or human being or study kori eta classroom ot bohi thakile ami eta manuhor behavior attitude ebur ami gom na pam until and unless jodi ami field ot visit no kor field amar hol real mirror jot ami exact datas views ideas আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰো জেনাৰেট কৰিব পাৰো কিন্তু সব ব্ৰাঞ্চেছৰ কাৰণে এটো পসিবল নহয় লাইক বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপোলজিষ্ট কি হয় বা ব্ৰাঞ্চ অফ বায়োলজিক্যাল এনথ্ৰোপোলজি কি হতে ল্যাবৰেটৰি ষ্টাডিও কৰিব লাগে ল্যাবৰেটৰি as well as fields based research method to jetia hote eta question hall ki as a anthropology basically studied about field kintu tare eta part hol biological anthropology or physical anthropology hetu basically ki kore means laboratory study koribo lage a laboratory ki study koribo skeleton DNA aru hebur primates or কিছুমান আনকভার্ড এভিডেন্স আছে যোনটো আমি চকুদি দেখা নাপাও তাক আমি ল্যাবত লৈ via microscope or via any other process so through the আমি হেবোৰ স্টাডি কৰি তাৰো এটা ৰিজাল্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰো and their research provides key insight into human have evolved physically and biologically how they continue to adapt to environmental and social changes and how biological and cultural factors interact in shaping human life are hey physically and biologically kenekwa ke factors would adapt ho that a particular environment or due course of time or kenekwa ke holani hoi ja ekhini hai ultimate amak lage then
Biological anthropology emphasize that human differ in physical trait. মানুহবোৰ differ হয় in physical trait such as skin color, stature, facial structure, adaptive response to the environmental conditions rather than inherent biological hierarchies. আমি যদি চাওঁ যেতিয়া how they are differ কোন পার্সপেক্টিভত আমি যদি কৈছো কি বায়োলজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিয়ে লাইক বায়োকেমিক্যাল প্ৰসেছখিনি ষ্টাডি কৰে আৰু ভেৰিয়াছ ফিজিক্যাল ট্ৰেট তো যেতিয়া আমি ফিজিক্যাল ট্ৰেট বুলি কম তেতিয়া কি আহিব ফিজিক্যাল ট্ৰেট মানে হল ক্যাৰেক্টাৰ আমাৰ চৰিত্ৰখিনি তো আমি পঢ়িম ফার্স্ট আমি স্কিন কালার স্টেচার or facial structure. Various these adaptive responses to environmental condition rather than inherent biological hierarchies. Age, skin color, statures, etc. A factors would basically lahe at a particular environment adapt ho jay. যেনেকুৱা মই ক'লো in my previous slide ki like those who are living in igloo june eskimo এইখিনি জায়গাত সিহঁতৰ হাউস খিনি একদম made of ice আমাৰ ইয়াত বা বেলেগ জায়গাত যদি চাবলৈ যোৱা ক'বাত thatch house বনাই ৰৈছে তো ultimate কি biologically তাৰ grandparents to grandparents হেতু environmentত adapt হৈ গলগে the next generation they are adaptive in that particular hierarchies and the discipline therefore play a vital role in challenging racial misconceptions and promoting a scientific understanding of human unity and diversity. আমি গম পাওঁ যেতিয়া আমি ইয়াতে ফিজিক্যাল স্কিন কালার স্টেচার ফেশিয়াল স্ট্রাকচার এক্সেট্রা আমি যেতিয়া পঢ়ো দিস আর দা ট্ৰেট এইবোৰ এটা চৰিত্ৰ কিন্তু কিছুমান তাৰ লগত মানুহৰ কিছুমান ৰেচিয়েল মিসকনসেপশন আছে লাইক মানুহে কয় our certain anthropologists they say that like those who are white skin people they are more intelligent like the black skin or sometimes the people are saying that those who are in black skin people they have more resistance instead of white skin people to kisuman khetrot hibur correct hoy but kintu jetya ami he racial discrimination er kotha ahe ba racial theote ki challenges face kore at a time ekhini kisuman tate misconception hoy ase. So a misconceptions kini will understood in due course of time. Then ami ahilo contemporary world. Biological anthropology extend its relevance to public health, forensic investigations, genetic ergonomics, and environmental adaptation, demonstrating its applicability in solving modern human problems. It also contributes to discussions on evolutionary medicines, human rights, and sustainable living, reinforcing its position as a bridge between natural science and social science. Anthropology not only concise on particular discipline, they are far beyond that in their own areas like public health. Biological anthropology also studied about or take the help of public health, forensic investigation, genetics. কি ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন যেতিয়া কৰে তেতিয়া তাতে ফিজিক্যাল এন্থ্ৰোপলজিষ্ট বোৰে হেল্প কৰে দেন আৰ্গনমিক্স
environmental adaptation, etc. And they try to find it out evolutionary medicines of human rights and suitable living, reinforcing its position as a bridge between natural science and social science. সেইটো এটা biological anthropology is a bridge of natural science and social sciences. In essence, biological anthropology provide holistic understanding of humanity. যেতিয়া holistic study বুলি আমি কওঁ তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰিব লাগে কি আমি evolutionary history পঢ়িম, biological diversity পঢ়িম in social context. But it not only explain where we come from and how we have evolved. So first slide, second slide আমি কিছুমান জাগাত এইটো আমি গম পোৱা নাই কি how কেনেকৈ ইভলভ হৈছে আৰু কৰ পৰা, but also আমি explore কৰিছো that human continues to changes biologically and adapt new challenges, rapidly transforming the world. So time to time biologically, or we can say that biological anthropology, they face new types of challenges, and we must to know about that and try to sort it out, that issues, that problems. Then position as a bridge between natural science and social sciences. Biological anthropology provides understanding, totalistic understanding of humanity, integrated evolutionary history, biological diversity, social context. So biological anthropology, history, cultural diversity, social context, everything they have studied. Then this all are the previous slides discuss about the introductory part of biological anthropology. Now যেতিয়া আমি introductory খিনি পঢ়ি little bit of idea গম পালো কি studied about so and so, same things is that in the introduction part. In introduction part, the biological anthropology is scientific in nature. It's true nurture, uses empirical observation, experimentation, comparative analysis to study about human biology at all. And it tried to seek to understand human evolve over a time. And they are very across different population. Or different population amazon they have studied different population as well as ecological conditions. And it also investigate interface between biology and culture, because khali biology study korile nohobo tar logot tar associated factor ami culture khinio janibo lagibo. Since survival and adaptations are shaped by both the human being যদি আমি শেপ কৰিব লগা হয় এটা বান্ধি থব লগা হয় দেন আমি তাৰ বায়োলজি আৰু কালচাৰখিনি জানিবহে লাগিব তেতিয়াহে আমি তাৰ মানুহৰ তাৰ ইভলভিং অৰ পৰা টিল নাও এটা শেপ এটা দিব পাৰিম তো যেতিয়া আমি নেচাৰ ডিসকাস কৰিলো নেচাৰৰ বিষয়ে গম পালো then the next is that scope ki scope ki ase the human evolution and fossil studies pratham to hol jehetu paleoanthropology mane hol jot how human being is evolved and they have studied about fossils aru ihote fossils kini pohe fossil study korile
তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ কি the human being 10 years, 20 years, 50 years that they are in ground or we have not proper record for them. So আমি এইখিনি record ৰাখিব লাগে, trace কৰিব লাগে. Then আহিলো আমি human genetics and molecular anthropology, study of human variation, physical genetics and physical differences. Growth and development across the life cycle, primatology, the study on human primates. Forensic anthropology and its application law. Bioarchaeological and studied of skeletal remains and applied fields such as health, ergonomic and nutrition. So in this slide, slide 2, আমি গম পালো কি প্যালিঅ্যান্থ্ৰোপলজিৰ পৰা লৈ ergonomics, nutrition, their behavior, their cultural, all the perspective as per my knowledge we have touched here according to that particular syllabus also. যোনটো syllabus ডিজাইন কৰা হৈছে তোমালোকৰ. Then আমি আহিলো historical development. কি আমি কৈছো that they have evolved from the historical period to till now. If they evolved from historical period 17th century, 16th century or whatever century, from that period to till now, what are the changes happen? If the changes is happen, it's a perfectible or not. So 18th and 19th century alongside the development of evolutionary theory and biological process. Charles Darwin, Origin of Species, 1859, to express the gratitude. And এটা বস্তু চাব লাগিব আমি like alongside the development of evolutionary theory and biological science. Charles Darwin, Origin of Species, 1859, provides the foundation of studying human in evolutionary term. Thinkers like Huxley, Paul Boraka contributed to establish anthropology as a science. So these are the anthropologists. They always try to give that human being study. That's why they are said as anthropology as a science. Then in Indian pioneer like B.S. Goa, Iravati Karve, advanced studies in human variation, population, biology, and tribal communities. They're always trying to short it out. They're always given the stress that you have to you have to do that and proceed it. In Indian pioneer like B.S. Gois and Iravati Karve also said that human variation, population biology and tribal communities was most important. Then next time আমার branches কিনি, branches of anthropology. তো কি branches আছে that like আমি যেটা branches এর কথাখিনি কওঁ তেতিয়া আমি সব branches এটা বাই এটাকে পঢ়িম. So we can get the idea about the branches because পরীক্ষার কারণে branches they will ask you. First branches of paleoanthropology, যেহেতু already মই কৈ থোৱা আছে কি that it studied about human fossils and evolutionary history and it focused on understanding how modern human evolved from their early ancestors through fossils evidence such as bone, teeth, tools. Paleoanthropologists analyze the remain to reconstruct the physical character. So on that time, means in the prehistoric period or paleoanthropology
paleanthropology, that there have certain differences, and we can get the evidence, origin, etc. The paleanthropologists analyze fossilized remain to reconstruct because যেতিয়া আমি এক্সকাভেট কৰো কিছুমান বস্তুবোৰ কি হৈ থাকে নাইকিয়া হৈ থাকে তেতিয়া আমি এটো ৰিকনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে. Then this field provides valuable insight into a process of biological evolution, adaptation, and origin. Then আমি আনটা বস্তু চাওঁ কি paleanthropology কেনেকুৱাকে valuable insight দিয়ে, and from evolutionary perspective, migration perspective, etc. Then we discuss about human genetics. Human genetics will explore heredity, genetic diseases, and molecular diversity. Among human population, it investigates how traits and character are passed down from one generation to the other. DNA sequences, gene mutation, gene markers, understand variations among individuals group. Human genetics also play a crucial role in studying population genetics, evolutionary pattern, health, disease, accessibility, etc. And it helping the trace ancestry, evolutionary, and it provides molecular level understanding what makes human biologically unique, while highlighting the shared genetics heritage of mankind, because it's the most important things, the heritage of genetic material. We try to save this material for humankind. Primatology, non-human primates, monkey, non-human. When we are saying about the non-human, তেতিয়া আমি পঢ়িম কি বান্দৰ, apes, prosimians, to gain insight into a human evolution and behavior. As I said, কি আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ কিছুমান চৰিত্ৰ like তাৰ বান্দৰৰ নিচিনা. As I said that some people are saying that we are evolved from gorilla chimpanzee, but কিছুমান certain characteristics আছে. এই characteristics কি হয় natural habitat কি হয় এসময় লাহে লাহে সলনি হৈ গৈ থাকে. আৰু যেতিয়া সলনি হ'ব তেতিয়া আমি কি গম পাওঁ the social structure খিনি change হল, communication change hall, reproduction change hall, diet and intelligence. So pasta dimensions kini change hoye jay in primatologist. And in human behavior, cognition and sociality, primatology also contribute to conservation of endangered primate species, understanding how environmental and social factors influence the primate's life. It serves as a comparative framework for interpreting biological behavior and evolutionary process. So each and every process, আমি এবাৰ চাব লাগিব evolutionary process, এবাৰ চাব লাগিব biological process, and এটা চাব লাগিব cultural, then the fourth one is archaeological remains. Cider factors is little bit then আমি আহিলো human variation. যেতিয়া আমি variation কথাখিনি কম, ভেৰিয়েশ্যন কোৱা মানে কি হয় ভেৰি মানে এটা কমিউনিটি আন এটা কমিউনিটি এটা মানুহ আন এটা মানুহৰ লগত ভেৰি কৰে. সেই ভেৰি কৰাৰ ৰিজনটো কিহত ভেৰি কৰে? দে আৰ ভেৰিং উইথ দ্য স্কিন কালাৰ, এজ আই টোল্ড ইউ, বডি শেপ, facial features, blood groups, other morphological and physiological. তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ কি স্কিন কালাৰ
skin color qua, like any other cosmetic qua, they have to change it. Change ho gaya ase. Then ami ahilu next forensic anthropology. Forensic anthropology is a part of biological anthropology and studies about the anthropological knowledge of to legal and investigate. Our data forensic anthropology sabalagi word ki the human rights investigation, disaster victim identification, archaeological records, etc. Breaching the anthropology, how enforcement and forensic science through careful analysis, forensic anthropology contribute to both justice and historical understanding. Forensic science আমি আনটা বস্তু কি human skeleton board to assist in solving the criminal cases board solve করে and forensic anthropology তো যেতে হতে criminal cases board solve করে how they will solve the criminal cases. They solve the criminal cases on the basis of age to sambo laga hai, age to sign, sex to sign, ancestral, etc. And via human rights that investigation disaster victims, it will be a help for careful diagnosis. Then the another branch is bioarchaeology. That bioarchaeology basically it's studied about the archaeological perspective, and that archaeological perspective is that methods perspective solve our practical problems contemporary society. It extends across various domains such as public, yate ami public domain khini pori, education pori, banijya pori, environmental paryawaran management khini pori, social development, and gotei khini bostu ami yate sam. And it's also a context of focusing in and modern issues. Previous যদি আমি means ancient period আর যাও তেতিয়ার issue and challenges বোৰ বেলেগ আছিলে, and now the challenges and the issues are totally different. ইয়াতে আমি কি বস্তুখিনি গম পাম, like আমি some nutritional, ergonomic, occupational, health, etc. তো like হিবোৰ বস্তু দি আমি কিছুমান আইডিয়া কৰিব পাৰি কি like হেতু ক্ষেত্ৰত কি সিহঁতৰ অকুপেশ্যন কেনেকুৱা, সিহঁতৰ ফুড হেবিটছ খিনি কেনেকুৱা, এডাপ্টেশ্যন আছে কি নাই, আৰু দে আৰ টেকনলজিকেলি ৰিলেটেড হয় কি নহয়। তো এই গোটেইখিনি বস্তু আমি তাত চাব লাগিব এতিয়া। দেন আন এটা বস্তু আমি চাম যে দ্য পলিচি মেকাৰ্ছ এণ্ড এন্থ্ৰপলজিয়ে কেনেকাকে ইভলভ কৰে হিউমেন বিং এণ্ড ব্ৰিজিং দ্য গ্যাপ অফ একাডেমিক এণ্ড ৰিচাৰ্চ ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড, এইখিনি বস্তু আমি চাম। দেন তাৰ লগত আৰু খিনি বস্তু চাব লাগিব that relationship with other social sciences কি কেনেকুৱাকে means সিহঁতে relate হৈ আছে, like zoology, archaeology, interdisciplinary character strengthening its scientific values, etc. তাত আহিলে তোমাৰ like anthropological perspective খিনি আমি চাম। It is all very important for us that without understanding the perspective is very difficult for us to study it. Aru ekhini ami janibo lagibo, najanile is very difficult for us. Then jeti ami interdisciplinary kothakhini kon time biological anthropology porim, sociology, medicine, zoology, archaeology, etc. Karon ami যেতিয়া biological anthropology is inherently interdisciplinary, integrating knowledge and methods from various scientific and social fields to better understand human evolution, biology, adaptation, and it overlaps with zoology, comparative anatomy, which help trace human evolutionary relationship with other primates and animals. And the field also connects closely with medicines,
especially in areas such as epidemiology, genetics, and public health, where anthropologists study pattern of diseases. আমি খালি কি বায়োলজিক্যাল প্যাটাৰ্ণ তাৰ লগত আমি তাৰ ডিজিজেছ খিনিও চাব লাগিব কি বেমাৰ কেনেকুৱা হৈছে হেৰিডিটৰী বেমাৰ আছে নেকি হা কি লাইক হেল্থ ইস্যু কিবা আছে নেকি তো সেইখিনি বস্তু আমি চাওঁ তাৰ লগে লগে আমি আন এটা বস্তুও চাওঁ কি আৰ্কিঅলজিকেলি দ্যাট study of skeleton of remain in ancient population ki agar timer population aur etya population hiator lifestyle kholoni hoise food habits kini change hol for that reason kai hoise niki tar pisot ami ar kisuman help lo sociology er help lo sound culture social factor e kiba influence korise niki like hebor then আৰু এটা স্কোপ আমি চাওঁ that enhance the scientific values and relevance of biological anthropology. Integrating biological culture and environmental perspective, the discipline offers a comprehensive understanding of the human condition, past, present, and future. তার applications খিনি আমি চাওঁ medicines in public health, nutrition, disease pattern, genetic disorder খিনি আমি চাম লগে লগে कि as I said that कि আমি তার ডিজিজ খিনি চাব লাগিব যেতিয়া আমি ডিজিজ খিনি চাম তেতিয়া আমি গম পাম কি এক্স্যাক্টলি তার হে প্রবলেমস খিনি কি হয় আৰু হেতু কি লাস্ট তোমাৰ মিন্স এনসিয়েন্ট পিরিয়ডত আছিলে না এতিয়া যদি এনসিয়েন্ট পিরিয়ডৰ ডিজিজ খিনি এতিয়া লোক চলি আহি আছে কি ভায়া জেনেটিক্যালি দেন আমি ফরেনসিক সায়েন্সত আমি কিছুমান ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনও কৰিব পাৰি এই ব্ৰাঞ্চৰ হেল্প ললে victim identification kiba eta problem hoise kiba eta case happen hoise etu time ot ami forensic anthropology matu with the help of forensic science ami hiburok identify victim ok identify koribo paru and ajir dinot jodi ami sabole jao ajir dinot tar help khini social relevance amar society ta ase medicine and public health kotha jodi ami kobala hu biological anthropology makes significant contribution to medicines and public health by providing nutrition, disease pattern, human adaptations, etc. Anthropologists study how genetic, environmental, and cultural factors influence health illness across population. Research in this area helps to understand nutritional deficiency, metabolic adaptation, infectious diseases, transmissions, and population genetics, offering valuable information. Preventive আমি প্রিভেন্টিভ কিনিও চাব লাগিব কমিউনিটি হেলথ ইনিশিয়েটিভ এটসেট্রা এইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে as I said that the forensic science also criminal investigation কৰিব লগা হলে sex ancestors treasures causes of death মৰিল কিয় যদি এনসিয়েন্ট পিৰিয়ডৰ মানুহটো ইমান বছৰলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে মডাৰ্ন ডেথ নাথাকে তো যেতিয়া ইনভেস্টিগেট কৰে বা কিবা মানে মৰি থাকিলে তেতিয়া আমি with the help of forensic science through ami gom pai jam then hito নহলে aneta technology ase osteological analysis DNA profiling and facial reconstruction enhance the accuracy of forensic investigation demonstrating the practicals and humanitarian importance of anthropological science social relevance kini moi kolue আর এবার কই দিও social relevance খিনি কি promote understanding of human diversity and biological unity by studying genetics physical variation without bias it contribute to countering racial prejudices misconceptions about biological differences আমি বহুত biological differences করো and that biological difference jodi ami comment to diu tetya tar logot bahut misconceptions associate hoy ase biological anthropology research inform social and developmental program ki kenekan society ag badhai lo debo pare development hobo pare and through that how public health education and community welfare कि public health तो केनेका में aware करिबो पड़ो केनेका के education to बहाबो पड़ो community welfare करिबो पड़ो etc and all humans share a common ancestry
that biological differences, adaptation, environmental variations in the hierarchy. Then আমি ক'ব পাৰোঁ আমি যেটো লাষ্ট স্লাইডত আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ that is the conclusion part খিনি that biological anthropology কি কৰে আমাৰ central place in the study of humankind, offering scientific understanding of human evolution, adaptation, diversity, and it bridged the gap between the biological sciences and social sciences, and it emphasized human beings are both biological organism and cultural entities. Human being কি হয় biological organism আর একটা cultural entities, এই দুটাহে shape লগায় আমাকে একটা environment, evolution and environment আমি চাওঁ লগতে through this diverse subfield তাৰ লগতে আমি কিছুমান subfield study কৰোঁ subfield হল primatology, paleoanthropology, human genetics, forensic anthropology, bioarchaeology, and applied anthropology. And the discipline basically explores every dimension of human life, from fossils record to modern challenges. Ki fossils record to salve salo. তার লগত to modern health challenges কি আছে এতিয়া at present context. Then interdisciplinary natures, biologically anthropology is also significant connecting link আছে geology, medicines, archaeology, sociology, and it depends to understand the origin but also contribute practically to areas such as public health, forensic investigation, social development, etc. Then, by integrating the evidence in the culture, interpretation, biological anthropology provides holistic framework for understanding what it means to be a human. Moreover, the discipline play a vital role in promoting এই গোটেইখিনি ডিসিপ্লিন যিমান আমি পঢ়িলো primatology, ergonomics, etc. এগুলো কি করে এটা scientific awareness and try to maintain social harmony, and they given the and a certain myth of racial superiority. Boga are like the racial, those who are the white skin, they are superior, black, they are inferior. Not like that. It emphasizes the ancestry and biological unity of all human population. It also encourages respect of diversity by explaining of various natural outcomes, adaptation, evolution rather than diversity. Aji present date আমি দেখা পাও change world, the relevance of biological anthropology continues to grow. বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ ডিমাণ্ড আৰু কিছুমান issues আহি আছে like আজিকালি issues climate change, emerging diseases, নতুন বেমাৰ আহি আছে, genetic research চলি আছে. So ultimately it's a population movement. Demand an anthropological perspective that recognize the dynamic relationship between biology, culture and environment. যেটা আমি নাকি সাউন্ড triangular process. উপরত হল biology, culture and environment. তিনটা process কিনে আমি ইয়াতে study করি, biology, culture and environment. Biological anthropology stand on dynamic evolving field that not only uncovers humanity past but also guides our understanding of the present and future. It has scientific insight or social application indispensable to the broader goal of advancing human knowledge
and try to promoting কেনেকাকে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব knowledge ideas from prehistoric period from the ancient period to the past period কেনেকাকে আগবঢ়াই লৈ যাম knowledge খিনি এইটো আমি এটা ভাবিব লাগিব of fostering with global understanding globally ভাবিব লাগিব তো যেতিয়া আমি গ্লোবালি বস্তুখিনি ভাবিম তাৰ কেনেকাকে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তেতিয়া আমাৰ কিছুমান মানে যিবোৰ চ্যালেঞ্জেস আছে এই চ্যালেঞ্জেসবোৰ আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাই থাকো বিকজ কিছুমান এৰিয়াত ধৰক কিছুমান ট্ৰেডিশনাল প্ৰেক্টিসেস আছে and that traditional practices like scientifically like মই ইয়াতে কৈছো এইটো স্লাইডত कि are relevant আছে biological anthropology and আমি দেখা পাওঁ कि these days biological anthropologists grow হোৱাৰ বহুত reason আছে and obviously it's required to be grow in 21st century is not like earlier time if I say about diseases যদি মই diseases কথা ক'বলৈ যাওঁ আগতে তেনেকুৱা আছিল কি বেমাৰ আজাৰবোৰ মানে সিম্পল বেমাৰ আছিল লাইক আমাৰ জ্বৰ হৈছিল কাহ হৈছিল কিবা হৈছিল আজিকালি তো ভাইৰাছ ইনফেক্টেড তো আমি ভাইৰাছ ৰিলেটেড বস্তুখিনি চাব লগা হৈছে সেম তেনেকুৱাকে আমি like climate change হৈ গৈ আছে in the month of October November আমি ইমান hotness warmness আমি ইমান ফিল কৰিব লগা হৈছে যেহেতু আগতে ঠাণ্ডা পৰি গৈছিল তো ক'বাত না ক'বাত সলনি হৈ গৈছে আৰু আমাৰ বডিও তেনেকুৱাকে slowly adaptationত গৈ আছে আগতে ক্লাইমেট চেঞ্জটো আপোনালোকে দেখিছে কি গৰম কম থাকিলেও লাইক আমি সেইবোৰত এডজাষ্ট কৰি লৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়াতো আমাৰ মানে বহুত প্ৰব্লেমছখিনি আমি ফেচ কৰোঁ আৰু আমাৰ বডিখিনিও তেনেকুৱাকে মই ভাবোঁ কি এডজাষ্ট হৈয়ে গৈছে লাইক তেনেকুৱাকে আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথাবোৰ তেনেকুৱাকে আছে আৰু দেন আৰু এটা চাওঁ কি ডিমাণ্ড অফ এন্থ্ৰপলজিকেল পাৰ্সপেক্টিভ that recognize the dynamic relations between biology, culture and environment. Junto I already kolo ki it's a like a triangular process. Jodi ami ko it's a triangular process and that triangular process to like a janika mata tribhuj thake he tribhujor prothom and mane part to বা হিৰাটোক আমি ক'ব পাৰি সেইটো stand on biology ৰাখিলো and যদি আমি কওঁ এটুক যদি আমি এই ধৰো এটুক বি তো বি টুক আমি ক'ব পাৰো লাইক আ কালচাৰ and সি টুক ক'ব পাৰো environmental তো somewhere that there has been a strong relationship or a strong relationship will be a help us to means build up then biological anthropology আজিকালি অনেটা বস্তু আমি দেখা পাই আছে কি আগত যেনেকা আমি জাস্ট chemical composition or like পঢ়িছিলো it is slowly stands on dynamic and evolving field এটা নতুন field হিচাপে এটা ইমার্জ হৈ আছে আৰু কিছুমান uncovered humanity past like past তেনেকুৱা বহুত কিছুমান কথা আছে যিবোৰ আমি জনা নাছিলো but at the present আমি কি কৰি আছো with the help of biological anthropology through the আমি এইখিনি বস্তু গম পাওঁ আৰু এই biological anthropology আমাৰ কি কৰে এটা understanding of the present and future কি present আমি কেনেকাকে মানে কি এভিডেন্স খিনি পালো আৰু কি ফলস আছিলে বা কেনেকাকে আমি ফিউচাৰ লকে সেই বস্তুখিনি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো তাৰ বিষয়ে আমি ভাবিব লগা হৈ গৈছে আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ বহুত ৰিসাৰ্চ গৱেষণা চলি আছে ইন প্ৰেজেন্ট কনটেক্সট আনএটা কথা আমি ইয়াতে যিবোৰ আমি ষ্টাডিজ কৰি সেইবোৰ ষ্টাডিজ দেখা পাম বেসিক্যালি সায়েন্টিফিক্যালি and it যিবোৰ means the social application hebur application would ki hoba lagiba broader goal of advancing human knowledge
এই হিউমেন নলেজক আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰমোটিং কৰিব লাগিব well-being and foster global understanding. With this, today's lecture is completed here. Thank you.